I'm feeling so much worse. It's only the first of the month. Yeah, yeah. I knew that I'd be insecure. I didn't think it hurt this much. Like I don't wanna lose all we got. There's nothing you could do to piss me off. And I might make a fool of myself. So tell me what to do, that intel. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll me, I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Top prize. Oh my God. Let's go. You know how nervous I get when I'm around you. I want you to make a move. I'm like your childhood pet. I'm scared when you go, and I don't wanna lose you. And there's nothing you could do. It feels warmer when you're here. I get shivers when you have to go. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll me, I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Started off on my own. Ever since you came around, I felt like nowhere to go. Let's go. I'm feeling so much worse. It's only the first of the month. Yeah, yeah. I knew that I'd be insecure. I didn't think it hurt this much. Like I don't wanna lose all we got. There's nothing you could do. Ozzy bro, welcome. Ali bro, welcome to my stream. Golazo Efootball, Mutte, welcome. Nandu bro, welcome. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ സെറ്റ് ആക്കട്ടെ. ഇനി ഇവിടേക്ക് വന്നോ? ഞാനും ഫസ്റ്റ് വന്ന്. എന്ത് മനസ്സിലായി. താങ്ക്സ് മുത്ത, താങ്ക്സ് എടാ. അന്നെല്ലാരും ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. അത് ഫ്രണ്ടിന്റെ കേര്. ഞാൻ ഡീഷമൺ അടിച്ചു. കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഇടാ മുത്തേ, കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഇടാ. ഡീഷമൺ അടിച്ചല്ല അവസാനം. എത്ര കളി കളിച്ചിട്ടോ? ലൈവ് കാണുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. ലൈക്ക് അടിക്കുക സംഭവം. ഞാൻ 1872 നിർത്തി. ഞാനും ഗോളാസ് ഞാൻ എന്താ പറയാ ഡിവിഷൻ മാച്ച് കളിക്കുന്നത്
ഇപ്പൊ അടുത്തൊന്നും കളിക്കത്തില്ല. ഇപ്പൊ അടുത്തൊക്കെ നോർമലി എന്താ പറയാ, ഫ്രണ്ട്ലീസ് മാത്രമേ ഇപ്പൊ അടുത്ത് കളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം ഡിവിഷൻ മാച്ച് ഒക്കെ പക്ക എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഇനി സ്മാർട്ടസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് വന്നിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ അത് കളിക്കണമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ഡിവിഷൻ വണ്ണെത്തിക്കും, അതിന് ശേഷം കളിക്കത്തില്ല. അതേപോലെ ഈ സ്വിച്ചില്ലേ, ഞാൻ ടച്ച് ആംപ്ലിക്കാണ് കളിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് മെറ്റലൊന്ന് സ്വിച്ചിലേക്ക് മാറ്റണം. സ്വിച്ചിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ പറയാ, നെയിമിലൊന്ന് കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഇത് കളിക്കണം, ഡിവിഷൻ കളിക്കണം. 52 പിന്നെ 52 ലോസ്. കൺഗ്രാറ്റ്സ് എംബർ മൊത്തം. വെൽക്കം. അലി, ഞാൻ 1870 ടു 1694. കൺഗ്രാറ്റ്സ്. ബിഗ് അച്ചീവ്മെന്റ് ഫോർ eFootball. അടാ 52 പിന്നെ 52 ലോസോ? കൊളാസോ 1872 അവിടെ. ഞാൻ 1975 ഉണ്ടായത്. ഞാനടാ 1875 എത്തി. ഇവിടെ മായ പ്ലസ് പവർക്കട്ട് പ്ലസ് നോർ ചാർജിൽ ഫോൺ. ഇത് നേരത്തെ ഗോകുൽ, ഇത് നേരത്തെടാ. അവിടെ ഇവിടെ നല്ല മഴയായിരുന്നുടാ ജോസഫേ. ഇവിടെ വൈകുന്നേരം നല്ല മഴയായിരുന്നു. ഭാഗ്യത്തിന് കരണ്ട് പോയില്ല. ഇവിടെ അല്ല, ഇവിടുന്ന് ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് നല്ല മഴ. ഇവിടെ മഴ കുറവാണ്, എന്നാലും എന്താ പറയാ, 2 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് മരണ മഴ. ഇവിടെ പവർ കട്ടൊന്നുമില്ല, കറണ്ട് പ്രശ്നമില്ല ഭാഗ്യത്തിന്. ഞാനേ നിർത്തി. എനിക്ക് കളിച്ചാൽ പൊട്ടോ ചോദിച്ചാൽ പൊട്ടും. അത് കൊനാമിന്റെ അൽഗോരിതം അങ്ങനെയാണല്ലോ. 5 കളി ഈശ്വര 6ാമത്തെ കളി പൊട്ടും. പിന്നെ ആ 30 പോയിന്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ 5 കളി ഇരിക്കണം. അപ്പൊ ആദ്യം പൊട്ടും. അപ്പൊ അതിങ്ങോട്ട് കുറച്ചുകൂടി പോയി. എനിക്ക് പുഷാക്കി തരുവോ? എടാ ഈ ചക്കാരെ കാണിച്ചാണല്ലടാ. എടാ പാഫീസ് അലീനെ രാവിലെ കാര്യം പറയടാ. അത് കാര്യം പറയട്ടെ. അനക്ക് സ്ട്രെസ് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവന്റ് കളിക്കാൻ നിൽക്കണേ. അല്ലയോ, കളിച്ച് എനിക്ക് സ്ട്രെസ് കൂടി. സത്യം പറയാലോ, സ്ട്രെസ് കൂടി അവസാനം ഞാൻ എന്താ പറയുക, ഡിവിഷനാണ് നിർത്തിയതാ. ഞാൻ ഓഫ്ലൈനായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പ്ലേ ഞാൻ കളിച്ച്. എത്ര നന്നായി കളിച്ചാലും 5 ഗോളിന് മുന്നിട്ടുന്നാലും 6 ഗോളിന് മുന്നിട്ടുന്നാലും സെക്കൻഡ് ഹാഫില് തേർഡ് ഹാഫില് ഒന്നെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താ പറയാ, കണക്ഷൻ പോയിട്ട് ലോസാവും. അല്ലെങ്കിൽ 5 ഗോളായിട്ട് തിരിച്ചടിച്ചിട്ട് അവിടെ ലോസാവും. നമ്മൾ എത്ര കളിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിവിഷൻ കുറച്ചുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്മാർട്ടസ്റ്റ് എന്താ പറയാ സെപ്പറേറ്റ് വന്ന് അതിന് ശേഷം കളിക്കാൻ നോക്കി വിചാരിച്ച്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 1898 ടു 1860. ഇപ്പൊ വീണ്ടും 1927 എത്തി നിൽക്കുന്നു. ഞാൻ മതിയാക്കി. ഈ ഗെയിം ഒരു പറയാ ഒരു നൈസ് ഗെയിമാണ്. ഗെയിം ഡിവിഷൻ 2ൽ 1707 പോയിന്റ് എനിക്ക് ഫർമിങ് കിട്ടുമോ? ഇല്ല. ആ ഫർമിങ് കിട്ടൂടാ. 10 ലക്ഷത്തിനുള്ളിലാണ് ഫർമിങ് കിട്ടും. മനസ്സിലായോ? എന്റെ അക്കൗണ്ടിലെല്ലാം അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല, സ്ട്രെസ്സാവണ്ട. അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഫർമിങ് വേണം എന്ന് അത്രയും പൂതി ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്റെ നീ നിലവിൽ ഇപ്പൊ എത്രയുള്ളേ? ഫോർമേഷൻ കാണിക്കണം. ആൽവിൻ ജാക്സൺ ബ്രോ, ഞാൻ 1946 എത്തിയതായി. ഇപ്പൊ 1728. അവിടെ എല്ലാരും അങ്ങനത്തെ തന്നെയാണോ? ഞാൻ 1975 ആയിരുന്നു ആൽബിനെ. 1975 അത്രക്കും നല്ല രീതിയിൽ പുഷാക്കിയിട്ട് 1975 ഞാൻ ഒരു കളി തോറ്റതാ. പിന്നെ 3 കളി ഞാൻ നിരക്ക തോറ്റ്. പിന്നെ 5 കളി ജയിക്കും, 6 കളി തോറ്റു. 5 കളി ജയിക്കും, 6 കളി ജയിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ പറയാം. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ 550Kയിലുണ്ട്. അപ്പൊ കിട്ടും, അയാൾ കിട്ടും. 10 ലക്ഷത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എത്രയുള്ളേ? അതാ ഞാൻ പറയണ. അല്ലെങ്കിൽ നീ പരമാവധി കേട്ടെങ്കിൽ നോക്ക്, മനസ്സിലായോ? പരമാവധി എന്താ പറയാ, എനിക്ക് എത്രത്തോളം കളിക്കാമെങ്കിൽ അത്രത്തോളം നീ കളിക്ക്. അതായത് നീ ആദ്യം ഇല്ലാണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജോസഫിനൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു ആയിക്കോ കൊടുത്തത്. ജോസഫ് എന്താ പറയാ, ലാസ്റ്റ് ടൈമാണ്. ഒരു ദിവസം ഇന്ന് നാളെയാണ് ഡിവിഷന് അവസാനിക്കുന്നത് വെച്ചാല് അതിന്റെ 2-3 മണിക്കൂർ, 2-3 അതിന്റെ നമ്മൾ രാത്രി ഒരു 8 മണിക്കാണ് ജോസഫ് അക്കൗണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ നോർമലി എന്താ പറയാ 17 കളി 16 കളി മീൻസ് വീക്കായിരുന്നു. അതില് എനിക്ക് അടിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ കളിക്കാൻ പേടിയാ. എനിക്ക് 1770 സേഫ് ആണോ, എനിക്ക് കളിക്കണ്ട. അല്ല വേണ്ട. ഇത് ഫെർമി മാത്രം ടാർഗറ്റ് ആണെങ്കിൽ നീ കളിക്കണ്ട.
the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, കാരണം and there's a real എത്ര sense of കളിക്കാൻ അറിയുന്നവർക്കും anticipation in the air. കളിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. നോർമലി അൾട്രാ പ്രോ ലെവൽസിലൊക്കെ നോർമലി കളിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. നമ്മുടെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. നമ്മളൊരു കളി ജയിച്ചാൽ നോർമലി സ്ട്രെസ് ആവും. ഈ സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും തുടരെ തോൽവി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ. The sorts of words you always apply to him. Yeah, and his reading of the game means he was always a step ahead of the opposition. He's surprisingly quick too, you know. It will be a massive challenge to get the better of him. Oh, easy pickings there. Vitinha will not want to lose out here, not against his opponents. 1720 പഠിച്ചോക്കട്ടെ. നോക്ക്. ബ്രോ ഈ ചെക്ക് കൊള്ളാമോ? വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ബ്രോ. ചെക്ക് ഏത് കാർഡായാലും ചെക്കിന്റെ ഏത് കാർഡായാലും നൈസ് ആടാ. Now who's going to be first to this? He's picked his way through. Threads one in. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. ചെക്കിന്റെ ഏത് കാർഡായാലും നൈസ് ആണ്. 170 മിക്കലും കൊള്ളോ? 170 മിക്കലും കൊള്ളാം. മനസ്സിലായോ? 170 മിക്കലൊക്കെ നൈസാടാ. പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ പറയാ, നമ്മള് നോർമലി എന്താ പറയാ, ഈ 101, 102 റേറ്റഡ് കോപ്പീസൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ സെമിഫൈനൽ ചെറുതാണ്. മനസ്സിലായോ? കൊറേ ഫോട്ടോ കണ്ടാ എന്താ പറയാ, നോർമലി ഇവരെയും കാട്ടി കൂടി കളിക്കണേ. ലാഗ് കുറച്ചാണോ അത് സംഭവം. അത് നോർമലി എപ്പിക്കാൻ കടക്കുമ്പോൾ കളിക്കുന്ന കുറേ കീപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ബേസ് കാർഡിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കീപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. കാരണം ആവശ്യ സമയത്ത് നമ്മൾക്കാണ് ഓപ്പണന്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ അമ്മാതി സേവ് ആയിരിക്കും. ആ സമയം നമ്മളാണ് ഗോൾ കീപ്പർ ഇട്ടേക്കണെങ്കിലോ മരണ ഗോളായിരിക്കും. Welcome to modern football. You get hounded by everyone. Vitinha is the distributor-in-chief, always looking for movers. No joy this time. It is clear to see that he is not at all happy with that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? He's beaten the keeper, but hit the post. മാരിച്ചാമി ബ്രോ വെൽക്കം. വണക്കം ശിവകാശില ഇരുത്ത്. സുവിന ബ്രോ ഒരു ചെറിയ അക്കൗണ്ട് തരുമോ പ്ലീസ്? എന്റെ അക്കൗണ്ട് സ്കാമായി. ഇങ്ങനെ സ്കാമേ അതെങ്ങനെ സ്കാമായതെങ്ങനെയാ? Passing is crisp and sharp. Oh, he's managed to get himself offside. കട്ട് ബിഹൈൻഡ് ആണ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ബ്രോ? കട്ട് ബിഹൈൻഡ് ആണ് നോർമലി ഫേക്ക് ഷൂട്ടിലാണ്. നോർമലി എന്താ പറയുക, കട്ട് ബിഹൈൻഡ് ആണ് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓൺലി ഫേക്ക് ഷൂട്ടാണ്, മനസ്സിലായോ? ഓൺലി ഫേക്ക് ഷൂട്ടാണ് നമ്മളെ കട്ട് ബിഹൈൻഡ് ആണ് പെർഫെക്റ്റ്ലി വർക്കാണ്. മാനിച്ചാമി വെൽക്കം മുത്ത, വെൽക്കം. ഡിഗിയ ബേസ് കാർഡ് കൊള്ളാം. എക്സ്റ്റെൻഡ് അടിക്കാൻ നോക്കിയാ ഇടയ്ക്ക് മൂഞ്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് ഒരിക്കൽ അമ്മളി പറ്റത്തില്ല. എല്ലാ എന്താ ഇഷ്ടം പോലെ അമ്മളി പറ്റിയ ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ വെറുതെ ഉപദേശം കിട്ടിയിരിക്കുമ്പോ എന്തിനാ അനാവശ്യമായിട്ട് പോണേ? ഇതിന് പ്രഷർ കൂടിയാ പഠിച്ചോണേ. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ മാറിയണം. And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. ഓട്ടോമാറ്റിക് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ മാറി. എന്ത് തേങ്ങയാണിത്? സ്റ്റിക്കിനെയാണ് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലോ. Oh, nice. Decent enough try.
Yeah, he may have snatched at that. Phenomenal finishing even though കണ്ടങ്ങളെ it was phenomenal quite finishing. close. ഇത്രപാട് സ്കില്ല് ഇത്രപാട് ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ടായിട്ടും ഇവർ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് അടിക്കണേ? നോർമലി ഞാൻ പറയാൻ ദാറ്റ് ഈസ് എന്താ പറയുക, ഈ ഗെയിമിൽ ഏത് ചെറിയ പ്ലെയർ ആയാലും ഏത് വലിയ പ്ലെയർ ആയാലും എന്ത് വലിയ സ്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും കൊനാമി നിശ്ചയിച്ച ഭാഗത്തേക്ക് ഷൂട്ട് പോകും, ഇല്ലയോ? അതിൽ എത്ര വലിയ പ്ലെയർ ആണോ എത്ര ചെറിയ പ്ലെയർ ആണോ അതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. കറണ്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ അതിന് ചാർജ് കുത്തിയില്ലേ? കറണ്ട് ഒഴിക്കാൻ വന്നാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് വന്നു കൊടുക്കും, അതുകൊണ്ട് പേടിക്കുക വേണ്ട. And it's half-time here. Some first-half thoughts? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. To all members of the crowd, I'd like to ask you to join me in wishing our അവർക്ക് വരുന്ന കിട്ടാനാണ് ഈ മഴയത്തൊക്കെ അവർക്ക് വന്ന് കിട്ടാനാണ് മടി. റാൻഡ് റൂമാണോ? I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it, try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. And he has slightly undercooked that one. But they should have done a lot better there. The final ball was very poor. He's found the and oh, it's come off the upright. എന്റെ കൂടെ വന്നില്ല. ഞാൻ ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമായിരിക്കും അറിയാം. Yeah, they were looking for a counter attack. Nicely weighted ball. Knocks it into space. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And here's Del Piero. Tries a shot. അത് ഞാൻ പാസ് കൊടുത്തേക്കണേ ഷൂട്ട് അടിച്ചേക്കണേ. കരണ്ട് വരട്ടെ അപ്പൊ കളിക്കാം. Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner and he picked them off instead. 23%. എടാ സാധാ ബ്രോ വെൽക്കം. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Expertly cut out, really nicely done. Vitinha, Gerrard demonstrating his defensive quality there. Busquets, Vitinha. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. That's a little off target. Vitinha. Almost 75 minutes on the clock now. Borussia Dortmund really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. എന്റെ കൂടെ കളിക്കുമ്പോഴേ എടാ ഞാൻ റാൻഡർ റൂം കൂടാ മനസ്സിലായോ? റാൻഡർ റൂം നിങ്ങൾ കേറിക്കോ. Right back in it. Almost no time remaining. Game still on. He has given that the lot. Bang. Yeah, you just Hello. don't save those, Pete. Shot a goal. ഓർഡർ ഉണ്ട്, ഞാൻ പറയാം നാളെ രാവിലത്തേക്ക് ഒരു കൺഫർമേഷൻ കിട്ടും. Late in the day. This could well be it. കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞോ. That really is quite fabulous. All his own doing. Yeah, and having the thrust to get there is one thing. Having the composure to score is another. Well, this is what we've been waiting for. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Pass is coming off in quick succession here.
He's found a way past. നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് Pele. എടാ നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോൾ അതെന്താടി ലാഗ് പറഞ്ഞേ That pass isn't the best. ഇലമൊത്ത വെൽക്കടാ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു ഡെൽപ്രോ കറക്റ്റ് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലാഗ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്ന Has seen enough. Borussia Dortmund perhaps feeling a little aggrieved with this final score. They clearly feel that their efforts warranted something more. Your reflections then, Jim. Look, Peter, a strength in any team has to be at the heart of your defence, and I'm afraid they were found wanting in that department. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening. Nice game, bro. That's good. ഞാൻ ഇതാണ് എന്താ പറയാ സ്വിച്ച് കളിച്ച് പഠിക്കുന്നുള്ളൂടാ മൊത്തേ. ഹലോ ആ പിന്നെ സിമെന്റ് വേണ റേറ്റ് കൂടുന്നുണ്ട് അല്ല അത് തൊട്ടിപ്പോ മറ്റു സൈഡിലൊക്കെ സ്റ്റിൽ തിങ്കളാഴ്ച ഉണ്ടോ? തിങ്കളാഴ്ച കൊടുത്തതല്ല ആ ക്യാമറ ആ സാധനം മാത്രം ഇല്ലാത്ത സംഭവം സാധനം ആ ടീപ്പില്ലെങ്കിൽ സാധനം ഇപ്പൊ ഇവിടത്തേക്ക് ഡെലിവേർഡ് കാണിക്കില്ല. ടീപ്പില്ലെങ്കിൽ സാധനം ഉണ്ട് പക്ഷെ ബില്ല് കുറച്ചും കൂടി ബില്ല് പൈസയാവും. 4,000 രൂപ വരുന്നത് നമ്മൾ 2,300 ഒന്നിന് ആ സെയിം സാധനം തന്നെ ഇപ്പൊ 4 ചില്ലർക്ക് വരുന്നത്. നോക്കട്ടെ കുറച്ച് കാത്ത് നോക്കാം. അതോ സാധനം വന്നിട്ട് വെറുതെ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങണ്ടല്ലോ. ആ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ബ്രദർ. ಮತ್ತೆ മിലംബ്ര വെൽക്കട 250 kg സിമെന്റ് ടു കൊച്ചി ഉണ്ടാ? എടാ 250 kg ഒന്നല്ലടാ, 36 ടണ്ണാണ് വരണേ. 36 ടണ്ണ് മനസ്സിലായോ? എത്ര? 36 ടണ്ണ് സിമെന്റ്. 36 ടൺ പറയുമ്പോ ഏകദേശം ഒരു ലോഡ് ഏകദേശം എത്ര ഉണ്ടാവും? 250 ടൺ ഉണ്ടോന്ന്? 250 ടണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാവൂടാ ഒരു ദിവസം. ഏകദേശം ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഇപ്പൊ വർക്കിന്റെ കമ്പനിയിൽ ഏകദേശം ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഇപ്പൊ 5 സൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 5 സൈറ്റിലേക്കും ഓരോ ലോഡ് വെച്ച് ഒരാഴ്ചയിലും 2 ലോഡ് വെച്ച് വരും. ഇനി ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ സിമെന്റിന് മാത്രം എത്ര പൈസ ചെയ്യുന്നുണ്ടേ? ഒരു ലോഡ് സിമെന്റില് 700 രൂപ വേഗം ഉണ്ടാവും. 36 ടൺ സമയം 36,000 kg. അതെ 36,000 kg. 36,000 kg ആണ് 700 രൂപ വേഗം പറഞ്ഞേ. Hello and welcome one and all. The atmosphere ഒരു വേഗ് very nice. 50 കിലോ 50 കിലോ Gorgeous evening. The skies are clear. The noise is fervent. ചെലവന്നെ Atmosphere frenetic. I'm your commentator Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. The action has all... And Del Piero! ഫോർലാൻ ഫ്ലോറിയാൻ ഗോളത് ഞാൻ കണ്ട് അതേതാ ഗോള്. അത് ഇവിടുന്ന് അടിച്ചു കറക്റ്റ്. അതൊക്കെ ശരിക്കും ബ്ലിസ്കുകൾ എന്ന് പറയണേ. അത് ഷോട്ട് എടുത്തത് കൊള്ളടാ. അടിപൊളി പ്ലെയർ. ഞാൻ കളി കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ ഗോൾ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. Good try. The outcome could so easily have been different.
Vieira certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. ഇന്നലെ ഉറുഗ്വേസ് ഇംഗ്ലണ്ട് കളി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നേ? That has not gone well. Lovely pass, but can he get there? സ്മാർട്ട് ആണ്. And that's been won straight back. Oh, the ball's run loose here. അവ വരുത്തുന്നില്ലടാ, അവ വരുത്തുന്നില്ല, അങ്ങനെ വരുന്നില്ല. Rigid and robust. ഇത് ഫ്രണ്ട്ലി ഗെയിം അല്ലേ, ഇത് ഫ്രണ്ട്ലി ഗെയിം അല്ലേ? Now it's Del Piero ജോസഫെ ബാസൊക്കെ തരി നല്ല അടിയായല്ലടാ. to get it clear again. ചെക്കപ്പ് പോയല്ലേ Dortmund പെരുക്കായിക്ക്. have got it back and they'll have another go. Can he get on the end of this? And it's Vitinha. It's skewed away. He's on it. It's loose now and they want to get it back. ചെക്കൻ പെരുക്കായിട്ട് പോയി. So Jim, what are you thinking? Borussia Dortmund have definitely started much the strong. He's through. It's 1-on-1. എടാ ആ ഡ്രോപ്പ് പോയി പോക്ക് നോക്കടാ. The speed is slippery. ആ തുറാമൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കണേ. Hold on this time. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Oh, there's a probing ball. And he plays one through. Turan. And this is Drogba. And reclaimed it in a trice. It's Drogba! And he nearly went all the way. That was certainly ബെൽമൈറ്റ് കോർണർ തട്ടിമുട്ടി ടാപ്പിന് ആൻഡ് വാൽവട്ടെ പെനാൽറ്റി ലാസ്റ്റ്. അതെ ഗെയിം ഗോൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഗെയിം വലിയ ഗോൾ ഉണ്ടെന്നൊന്നുമില്ല. ഫോർസ് ഗെയിമിംഗ് പൊത്തേ വെൽക്കടാ. ഇംഗ്ലണ്ട് വെൻഡസ് വെച്ച് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി. അവിടെ ഇംഗ്ലണ്ട് മാനേജർ സൗത്ത് ഗേറ്റിനാണോ? സൗത്ത് ഗേറ്റിനാണല്ലോ പോയാ. ആരിപ്പോ മാനേജർ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ? Vitinha. Oh, that's superb. Vitinha is the distributor-in-chief, always looking for movers. യൂസിൽ രണ്ടിലേക്കും ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ കേട്ടോ. അവിടെ 5 വീക്ക് വിട്ടടാ. അതാ പറഞ്ഞു 1 മാസം കുശലാണോ? കുശലാണ്. ഞാൻ അറിയില്ല. ഞാൻ ഏകദേശം ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ടീമിന്റെ കളി കണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വേൾഡ് കപ്പിലൊക്കെ കണ്ടേ. Goal here just before പിന്നെ half-time കണ്ടിട്ടില്ല. made a great deal. Excellent challenge there, uncompromising. Now it's Drogba. That is good pressure, just hounded him off it. Vitinha. Rijkaard. Now it's Neymar. Foot in. Vieira. And it's Vitinha. Bops him off it and wins back the ball. There will be 1 minute added Caicedo. time. That's a sharp pass. Drogba. Ah, that's a fine interception. Busquets. There's the whistle for half-time. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. 1 month plus 1 week. അതെ കോപ്പ് കളിക്കടുത്തടാ. കോപ്പില്ലടാ. കോപ്പ് ആകത്തില്ല. മനസ്സിലായോ? എനിക്ക് കോപ്പിനോട് തീരെ താല്പര്യമില്ല. Capitalising on such a bright start. Their mood at half-time should be more upbeat. The glass remains half full. എനിക്ക് and it വിനിയെ should അത്ര spur them on. പിടിക്കണില്ല. വിനിയത് So they പിടിക്കത്തില്ലടാ. headed no further forward. The score കാരണം വിനിയെ here പിടിക്കത്തില്ല. still കാരണം 0-0. എന്താ പറയാ, ആളങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗെയിമാണ് ആളെ. അത് ചില സമയത്ത് ആളങ്ങനെ പിടിക്കാറില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് കിട്ടുന്ന കുറെ ചാൻസ് മൂപ്പര് കൊണ്ടുപോയി കളിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില സമയത്ത് ആള് ഡേഞ്ചർ സാധനമാണ്. Borussia Dortmund clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. മനസ്സിലായോ? ചില സമയത്ത് ആള് മാരണ ഡേഞ്ചറാണ്.
നെയ്മർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയാ നെയ്മറിന്റെ ആ ടീമേഴ്സിനെ കുറച്ചും കൂടി കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടൂടാ. ഇത് നമ്മളെ ഫോർവേഡ് ലൈനിലൊരു ബന്ധില്ലാത്ത കളി കളിക്കണം. ഇത് ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇല്ലാത്ത കളി കളിക്കണം. Neymar is always playing with one eye on the spectacular. Eze. Cross to the back post. Czech claims it. Safe hands. Well, that might be the first time they've gone long, Peter. They've clearly been told to try something different. And he's been shifted off it. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Yamal. They want to be quick to recover this. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Yamal's gets his head on it! And he was there to get a vital touch. Yeah, he was well placed to deal with that. Corner number 2. It's a mighty effort! Firm header just off target. He did so well there. It's just a shame. Neymar about the dribbling accuracy. plus big chance clearance and danger creating skill and movement. Germany Englishman. Partey kicks it up from the goal kick. No joy this time. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. Busquets. That pass surprised everyone, and not in a good way. And he was quick to react. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Nice interception. Drogba threads one in. Yamal. Now it's Yamal. Crossed. He gets പിന്നെ കളിക്കാൻ മറ്റ് സപ്പോർട്ട് വേണം. എടാ അങ്ങനെ കളിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലടാ. റാഫിനെ രണ്ടാളും ഒറ്റക്കാണ് കളി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, മനസ്സിലായോ? ഈ രണ്ട് ഫോർവേഡ്സ് ഇല്ലേ, റാഫിന അതുപോലെ വിനി, രണ്ടാളും സെയിം രീതിയിലാണ് ബ്രസീൽ കളിക്കണേ. അതിലൊരു വ്യത്യാസം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. couldn't squeeze it through. And it's been played through. Added time. Decent chance! The game is still That's good running. Rafinha but more creative to have people who are willing to go beyond the defence like that. It's make or break time now, and they're all headed for the penalty box. നമുക്ക് നോർമലി പറയാം അതിലൊക്കെ സുഖാടാ. നോർമലി ഒരു പ്ലെയർ കളി കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒപ്പരം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും, അത് റാഫിനി ആയാലും മിനി ആയാലും സെയിം ആണ്. ആള് കുറച്ച് സെൽഫിഷ് ആണെന്നുള്ളൂ, പക്ഷേ എന്താ പറയാ, അടിപൊളി ഗെയിമാണ്. ഏത് പ്ലെയർ ആയാലും ഒപ്പരം സപ്പോർട്ട് പ്ലെയർ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് റാഫിനി ആയാലും എല്ലാവരും നോർമലി സെയിം ആണ്. After all of that, Jim, what are you thinking? Yeah, this looked the most likely outcome. നെയ്മർ വന്നാൽ റാഫിനായി കെമിസ്ട്രി വരും, അതാ വരും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ മതി. പക്ഷെ നെയ്മറെ കൊണ്ടുവരാൻ അറിയത്തില്ല, കാരണം മൂപ്പരിക്ക് ഒരു കളി കളിച്ച് രണ്ടാമത്തെ കളി പരിക്കല്ലേ. അത് ടീമിനെ പറ്റുന്ന കാര്യം വിശ്വസിച്ച് കൊണ്ടുവന്നാല് ഒരു കളി കളിച്ചാൽ അടുത്ത കളി പരിക്കാവും. അതിനുള്ള മൂലക്ക് ഇരുന്ന് തന്നെ
അൻസലോട്ടി ബ്രസീൽ അത്ര പോരാ, പുവർ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ നോളജ് അങ്ങനെയും പറയാം. പക്ഷെ ആൾക്ക് സെറ്റ് ആവൂടാ ജോസഫേ, ആൾക്ക് കുറച്ച് സെറ്റ് ആവും എന്നാണ് മനസ്സ് പറയണേ. അല്ല, അൻസലോട്ടി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ബ്രസീൽ കുറച്ചും കൂടി ലെവലായി, ഏകദേശം കുറെ ലെവലായില്ലേ, പഴയ പോലെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്, ഏകദേശം കുറെ ലെവലായില്ലടാ. ഇവര് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സ്ട്രൈക്കർ ഇടാ. അങ്ങനെ ലെവലായി എടാ. എന്തായാലും മുന്നുള്ള എന്താ പറയാ കോച്ചിനെക്കാട്ടി കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ കോച്ച്, എന്തായാലും പറയാം. അങ്ങ് ഫയർ ചെയ്തപ്പോ എല്ലാവർക്കും സമാധാനമായി. അതെ, എന്നാലും റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ കോച്ച് അത്ര പോരടാ, സത്യം പറയാലോ. റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ കോച്ച് അത്ര പോരാ, കാരണം ആൾക്ക് വലിയ ടാക്ടീസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഇപ്പം പറയാം, ആൾക്ക് മര്യാദക്ക് ടാക്ടീസോ കാര്യങ്ങളില്ല. ഉള്ള പ്ലേയേഴ്സ് നന്നായി കളിക്കണം എന്നല്ലാണ്ട് വലിയ ടാക്ടീസോ കാര്യങ്ങളോ ആൾക്ക് ഇതുവരെ തോന്നിയില്ല. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. മുന്നേ കോഴ്സ് സൗത്ത് അമേരിക്കൻ നോളജിന്റെ ഒരു സി എഫ് ഇല്ലാത്തതാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറയണ, ഒരു സി എഫ് എങ്ങനെ ഒരു പേരെടുക്കലും മസ്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ നോർമലി ബ്രസീലിന്റെ മെയിൻ സി എഫ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ റിച്ചാർഡ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയ കളിയൊന്നുമില്ല. Borussia Dortmund have the chance to go the other way. റിച്ചാർഡ്സിനെ നമുക്ക് നോർമലി എന്ന് പറയാൻ ഒരു ഗെയിമിലെ വലിയ രീതിയിലൊന്നും ഇമ്പ്രൂവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ക കോഴ്സ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫെർമിനെ പോലെ സി എഫ് ഒക്കെ വേണമായിരുന്നു. Cracking ball. Now it's Tevez. Oh, that's delightful. He's picked his way through. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And that's a good ball. Suarez was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. ഞാൻ എന്ത് കളിക്കണം, ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്ലോന് പാസ്സിലെ മൂന്നാക്കിനെ പോലെ എനിക്കൊക്കെ. It's a searching pass. Lovely pass, but can he get there? Check gets his hands on it, and the danger is averted. ഇഷ്ടംപോലെ സി എഫ് ഉണ്ടടാ. സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയാമല്ലോ, സി എഫിലേക്കുള്ള സെലക്ഷനിൽ 100 സെലക്ഷൻ പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. All that adulation, he's the same bloke. Agreed, but on a world level, he ought to have higher status. But he's never been one for hugging the limelight. He just loves being the quiet assassin. Oh, good ഇയാളെ read. ഏതാടാ He read that really well and stopped it. It's full on! പോത്താണ് ഇതൊക്കെ. Lovely take. എടാ but വിസ്പേഴ്സ് that is ഒക്കെ where ഉണ്ടോ it പാസ് stops. നോക്കടാ. Forlan has every reason to Everybody, be disappointed Forlan, after being Forlan. played in so well. The gaffer won't let him forget that. It's their second corner of the game. എന്താടാ എന്തിനോട്ട് അടിച്ചേ, എന്തിനോട്ട് അടിച്ചേക്ക്. Pass is short and sharp. Chance! Oh, the ball's come loose here. Swings it across. Busquets is always scanning the pitch for targets. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Here's a sharp little ball here. Oh, what has happened here? അമ്മായിന്റെ ഫോണിൽ പാസ് ഇത്ര പറഞ്ഞാലും പാസ് It's run loose here. And the shot! Goal! Barcelona! Barcelona are in front. It looked as though it'd gone too wide. He wasn't having that though, and somehow he found the angle. Peter, you have to have a certain imagination to produce the incredible, and that was incredible.
So the first goal of the game. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. ഫിനോമിനൽ പാസ്സാണ് എക്സ്ട്രാ സ്കില്ല്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിറ്റ്. ഫിനോമിനൽ പാസ്. Messi. ഞാൻ ഫിനോമിനൽ പാസ് ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു ഫിനോമിനൽ പാസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടാണ് ഇയാളെ ഇന്ന്. എന്ത് തേങ്ങയാണ് തൊട്ട് കൊടുക്കാൻ. Ruben Dias. 2 added Now it's minutes has Forlan. been indicated. Ball looks a good one. He has a look up. And he's cleared it out of harm's way. And there's the end of the first half. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still പോർച്ചുഗലില് very much on the ground. റൊണാൾഡോ പോകുമ്പോൾ വ്യത്യാസം വരൂടാ. Yeah, you don't get any പോർച്ചുഗലില് points for സ്കോറിന് staying റൊണാൾഡോ obvious പോകുമ്പോൾ വ്യത്യാസം വരും. thankfully, this ആ is റൊണാൾഡോ the മെയിനായിട്ട് second കളിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ half. അറ്റാക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ Keep വരാത്തത്. the മനസ്സിലായോ? intensity high and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. കാരണം ഈ ഒഴുകി നടക്കുന്ന പ്ലേസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നോർമലി ഒരു കോച്ചിന് നല്ല രീതിയിൽ കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. നിന്ന് മാത്രം കളിക്കുന്ന പ്ലേസിനെ വെച്ച് ഒരു കോച്ചിന് എന്താ പറയുക കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കളിക്കൽ കുറച്ച് Borussia പണിയാണ്. Dortmund really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. പാസ്സാണ്. And here's Forlan. And here's Messi. He's put away. Quality ball. That has not gone well. And here's Messi. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. കൊടുക്കടാ. Eto is ഇതൊക്കെ എന്ത് തേങ്ങയാടാ. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind ഞാൻ him up കൊടുക്കുവോ? in the process, Peter. കൊടുത്തല്ല. They want to be quick here. It's breakaway എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര time. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫൻസ് വർക്ക് ആക്കണേ? And we're not going to make any ഡിഫൻസ് further കുറച്ച് progress പഠിക്കണം. now. Shoots! ഡിഫൻസ് കുറച്ച് പഠിക്കണം. Goal! And look what it means to them. This is a position of Shahbaz genuine bro, strength Valkada. now. He won't get any simpler than that, but he's certainly not complaining. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. അറ്റാക്കേഴ്സ് കുറെ ഏജ്ഡാണ്. സോ ഓൾക്കൊക്കെ കളിക്കണേ അങ്ങനെ പറയണേ. റോബിൻ ഞാൻ പറയാം So time for change. പറയാ This one has been on the cards for a little while. So that's two എന്നടാ now ഇയാളെ without പേര്? reply. The turning of Man, the man, screw just comes to even mind, വേണമെന്നാ? Peter. They've got them where they want them. റാമോസ് അല്ലേ? Well seen. Saw that coming. That's great ആ position. റാമോസ് ഒക്കെ ഇട്ടായിട്ടാണ് എന്താ പറയാ റൊണാൾഡോനെ കളിപ്പിക്കണേ. ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആള് കളിക്കണ്ട വെച്ചാൽ കളിക്കണ്ട്. പക്ഷേ Super running shot. ഇഷ്ടംപോലെ ചാൻസ് മൂപ്പര് ഈ സമയത്തൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ചാൻസ് മൂപ്പര് ഈ ആറാതലിനെ കൊണ്ടൊക്കെ മടുക്കടാ. ഇപ്പോഴത്തെ ഞാൻ മാറ്റി വളക്കാ ഒരു പാസ് കമ്പിച്ചാണ്ട് പിന്നെ ഓക്കേടാ. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Oh, now here's an interesting matchup. Yeah, he's pulled him up for that challenge. അവനെ മാറിക്കൂട്. ബ്രോ വെൽക്കം. റൊണാൾഡോ ഫെർണാണ്ടോ ബ്രൂണോ ഓൾ ഏജിട്ട്. പക്ഷേ ബ്രൂണോന്റെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ അതില് വേണടാ. ബ്രൂണോ ഒക്കെ എന്തായാലും എരിവ് വേണം. ബ്രൂണോ വേണം, ഫെർണാണ്ടോ ഒക്കെ എരിവ് വേണം. എന്നാലും ആ സ്കോഡ് എന്താ പറയാ നോർമലി നല്ല രീതിയിൽ വർക്കാണെന്നുള്ളൂ. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ രണ്ടും കളിക്കണം. ബ്രൂണോയും ഫെർണാണ്ടോ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കളിക്കണം. ആളുടെ കളിപ്പിക്കാതിരുന്ന ഫാൻസ് മൊത്തം ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നോർമൽ അല്ലേ? അത് നോർമലാണ്. Substitution for Borussia Dortmund. Number 10. Messi having a look. Well, distance doesn't dissuade him. He has the requisite power. Number 22. Eto. Pushkas. Number 4. Tevez. Coming on the field.
Borussia Dortmund perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Pele. Number 7, Pushkash. Number He's had a 14, shot! Romario. And the ball's come loose here. നെക്സ്റ്റ് മീ അയാം കഴിക്കും എടാ ഞാനടുത്ത റൂമർ ചെയ്തേക്കാം നിങ്ങൾ കേൾക്കോടാ നിങ്ങൾ കേൾക്കോ It's come through and he's had a quick look inside. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from here. Pele. Decent progress down the left. Great skill, that's nice. Whistle's gone, that's foul. Yeah, we guessed that this scenario could take place because he's up against pace. അങ്ങനെ പോട്ടെ നോക്കടാ ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ തോക്കടാ ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ തോക്കാട് വലിയൊക്കെ ഓർമ്മലാണ് മനസ്സിലായോ റാഫേൽ LWF റാമോസ് സീവ് ബെർണാർഡോ സിൽവ RWF സെറ്റ് ഫ്രണ്ട് 3 റൊണാൾഡോ സബായിട്ടാണ് അങ്ങനെ മതി അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഇറക്കിയിട്ട് ഒരു ഇതെന്തും Lewandowski. Oh, that's a key interception. No, again there's no way through. Messi. Davids. There will be 3 minutes Barcelona added time. looking to pass their way through. Added time going up here, it's 3 minutes. Oh, lovely bit of skill. Romario tries from a long way out. And the referee brings it to a close. Well, here is a defeat that may hit them hard, and you can sense that all around us. Things going pretty awry, and the outcome in the end. ബാഴ്സലോണയ്ക്ക് ഏതാ കളി എന്നറിയോ ബാഴ്സലോണ അടിപൊളി കളിക്കണ്ടാണ് Any reflections on what you've seen, Jim or Peter? നന്നായി കളിക്കണ്ട് ബാഴ്സലോണ വന്നിട്ട് അത് നോർമലി നന്നായി കളിക്കും അതിന് സമയുടെ ജീവിതമില്ല അതില് ഇവരൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് മോശമാക്കിയേക്കണേ ആരാ ഈ നെൽസൺ സമയോടും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അനാവശ്യമായിട്ട് ഇടുമ്പോന്ന് ഇവരെ പോർച്ചുഗൽ ടീം ഡൗൺ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ടീം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേൾഡ് കപ്പിന് സാധാരണ ടീം പോർച്ചുഗലാണ് ടീം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് എല്ലാ ബെസ്റ്റ് പ്ലേയേഴ്സ് അതിലുണ്ട് മനസ്സിലായോ എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും അതിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കാൻ എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവർക്ക് എന്താ വെച്ചാല് വലിയ ടീം വരുമ്പോൾ പേടി നടക്കാത്ത അവസ്ഥ അതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ സിറ്റുവേഷൻസ് എന്നാ കളിക്കണ്ടേ എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ എങ്ങനെ കളിക്കണ്ടേ അങ്ങനെ ഒന്നും തിരിയാത്തൊരവസ്ഥ Wow, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing.
ജയഫിൽ സബ് അതെ ജയഫിൽ സബ് ഒന്നുമില്ല. ഇതില് എപ്പം കളിച്ചാലും കളിക്കാൻ പറ്റിയ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇറക്കിയാലും ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഇറക്കിയാലും കളിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. And we're underway. Jim, which player is best equipped for this game? Well, Brahim Diaz, Peter, is a good example of the best of Spanish and the best of Africa. He's quick, he's agile, he's very good at taking the ball on the turn in tight spaces. He definitely has that element of the street footballer in him, which makes him a very exciting watch. Yeah, the easiest way to make a difference is to score, so no argument there. And that's a foul. A simple decision for the referee. Whatever he had in mind, that was not it. Tevez. Oh, he's defended very well against those tricky feet. And here's Ibrahimovic. Oh, there's a probing ball. Vitinha. That's Busquets. Now looking to orchestrate a counter. Del Piero. Oh, this is a terrific one. He has found a way through. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. And he's going to have his name taken. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. And they ഞാനാ ഗെയിമിംഗ് ബ്രോ വെൽക്കടാ നമുക്ക് അവിടെ കളിക്കാം. Busquets is the distributor-in-chief, always looking for movers. Oh, super ball! There's the shot! എന്താ പറഞ്ഞേ താമസത്തെ സൂപ്പർ സബാണ് BST. അതെ ഈ വെച്ച് അങ്ങനെ പോർച്ചുഗൽ ഓൺലി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിന് സ്പെയിനിൽ ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനിയൊക്കെ സീനാണ്. അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറയണേ. ആ ടീമിന്റെ ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഗെയിം പ്ലേ അല്ല നോർമലി പറയാം. കാരണം പോർച്ചുഗൽ ടീമിൽ അധികം വേൾഡ് ക്ലാസ് പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു വേൾഡ് കപ്പ് അടിക്കേണ്ട ഒരു ടീം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോർച്ചുഗലൊക്കെ സാധ്യത പറയും. കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പക്ക ഷോക്കാണ്. മനസ്സിലായോ? പക്ക ഷോക്കാണ്. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. The movement so precise, the finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. And there's only one word to describe that. And the referee has pointed at the spot. Borussia Dortmund presented with a golden opportunity here. സ്പെയിൻ ആൾമോസ്റ്റ് ബാസന്നെ ഏകദേശം ലാമാസിന്റെ ഒരു ഉയർന്ന വശത്ത് പറയാം. 1 വീക്സ് മണ്ണ് കളിക്കണടാ പറയാനെ. Not much more than a formality. Well, I'm not sure what body language the keeper was trying to read, but it didn't work. Borussia Dortmund go into the lead. And this is Tevez. And the finish! And it's in! എനിക്ക് വേണ്ട ഫ്ലിക്കിന്റെ ടാക്സിസും ഓറിയന്റൽ സ്പിരിറ്റ് ആണ്. കാരണം ഏത് പ്ലെയറിനെ എടുത്താലും നല്ല രീതിയിൽ കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോച്ച് ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ തെറ്റാടാ. ഒരു പ്ലെയർ കളിക്കും എങ്ങനെ കളിക്കും എന്നറിയാവുന്ന കോച്ചാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് കോച്ചൊക്കെ. കാരണം സ്പെയിൻ്റെ ഒക്കെ അടിപൊളി കോച്ചാണ്. Kubasi did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Vitinha. There is the half-time whistle. Yes. Kaloni is one of the best coach. On the balance of things, I would say
Deservedly Leo. so. They had Scaloni a തന്നെ very English coach ആണ്. coherent game plan, and if they are allowed to continue in the same vein, I can only see the margin getting bigger. Well, that has been a goal-blessed half. It is 3-1. And a quick reminder today that parking in the area പക്ഷേ around the stadium പക്ഷേ ഈ is നാഷണൽ ടീമിൽ കളിക്കുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം അറിയോ? Please use parking ഈ നാഷണൽ provided ടീമിൽ by കളിക്കുമ്പോൾ എന്താ or പ്രശ്നം any other വെച്ചാല് parking facilities in the area. വേഗം ഇഞ്ചുറി പറ്റൂടാ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. നാഷണൽ ടീം നാഷണൽ ഫ്രണ്ട്ലീസ് ഒക്കെ കളിച്ച് നാഷണൽ ഇവന്റ് ഒക്കെ വന്ന് കളിക്കുമ്പോൾ ഈ ക്ലബ് ഇവന്റ് കളിക്കാനുള്ള ക്ലബ്ബ് ഗെയിം കളിക്കാനുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ ഇഞ്ചുറി ആയിരിക്കും. ഓൺലി 2 ലോസ് 2019 കോപ്പ ലോസ്. ഇവരല്ലേ അർജന്റീനല്ലേ? And the second half gets underway. ഇല്ലടാ അതിന് സ്കല്ലോണിനെ ആരെ തള്ളി പറഞ്ഞേക്കണേ? Through. സ്കലോണിനെ ആരെ തള്ളി പറഞ്ഞേക്കണേ? നല്ല കോച്ചില്ലാന്ന്. Maldini. They'll want to make the most of this turnover. And it's Tevez. McAllister. Passing is crisp and sharp. Now it's Benzema. There's no getting past him. It's really well defended. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. ഞാൻ പറയാം വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് കോച്ചാടാ നിലവിൽ പറയാം. Really is miffed. നിലവിലുള്ളതിൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് കോച്ച് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റിയ കോച്ചാണ് സ്കലോണി ഒക്കെ. ഇല്ലോ And a free kick in a very dangerous area, and he has shown him a yellow card. He's having a good look here. നാഷണൽ കോച്ച് തങ്ങളുടെ പ്രഷർ അതാണ് പറയണേ. കാരണം ഇവരുടെ സെലക്ഷൻ തന്നെ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി തന്നെ ഈ കോച്ചിനെ അനുകരിച്ചായിരിക്കും സെലക്ഷൻ ടീം എടുക്കണേ. എന്താ പറയാ എടുത്ത പ്ലേയേഴ്സ് നോർമലി കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഈ കോച്ചിന്റെ തലയിലേക്ക് വരും. അവിടെ ആ സ്ട്രെസ് പോലും കോച്ചിന്റെ തലയിലേക്ക് വരും. അത് മെയിൻ ടീം ഇങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ ടീമൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കേ വേണ്ട. സാധാ ക്ലബ് പോലെയല്ല, എന്താ പറയാ സാധാ ക്ലബിൽ കളിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഈ നാഷണൽ മാനേജറിന്റെ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്. കാരണം ഒരു പിഴവ് പോലും ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തീർക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കും. കാരണം എന്താ പറയാ ഓരോ കൊല്ലത്തിൽ അത്ര ഗെയിം മാത്രല്ലേ പറഞ്ഞേ. ഓരോ കൊല്ലത്തിലും ആകെ 4-5 ഗെയിം വന്നാലായി. ആ ഗെയിമൊക്കെ തോറ്റ അപ്പം പണി തീർക്കൂടാ. Oh, that is asking for trouble. Chance! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Vitinha. Now it's Eto'o. And there's his chance to lead the counter. Eto'o proves just a little bit too strong. Xavi Simons. Lovely pass, but can he get there? And that is as far as they're going to go. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Borussia Dortmund ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Vieira conjures time and space where few can. And he's intervened well there. There's a sharp little ball here. That's just playing it safe and simple. And it's Vieira. Pau Kubasi kept away. രാവിലെ ചേട്ടൻ ഇന്നെല്ലായിടത്തോലും കറക്റ്റ് പാസ് കൊടുക്കുന്നേ. എന്നിട്ട് അണ്ണാക്കി കൊണ്ടു കിട്ടുന്നത് പാസ് നോക്കണ. Well, there is a look at എന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അടുത്ത് പാസ് നോക്കിയേ. Borussia Dortmund are walking എന്താ ചെയ്യാത്ത ടൈം എടുത്തിട്ട് നോർമലി ഒരു പ്ലെയർ നോർമലി പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. പക്ഷെ ഇത് അത്രത്തോളം ടൈം എടുത്തിട്ട് മറ്റവന്റെ കാലിലേക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തേ. highly professional manner. Tevez voted man of the match, and deservedly so. Your final thoughts, Jim? Well, the look on the manager's face says it all. He knows he's... എനിക്ക് അർജന്റീന, പോർച്ചുഗൽ, സ്പെയിൻ ഈ മൂന്നിൽ ആര് കപ്പടിച്ചാലും എനിക്ക് സീനില്ല.
ബട്ട് അർജന്റീന ഈസ് മൈ ഫേവറേറ്റ്സ് വേൾഡ് കപ്പ് കാണും എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും. അതെ കാരണം ഇത് മിക്കവാറും ഒക്കെ തോന്നുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ സ്പെയിൻ ആയിരിക്കാനാ സാധ്യത, സ്പെയിൻ ഓർ ഫ്രാൻസ്, മനസ്സിലായോ? മിക്കവാറും അവരാരെങ്കിലും ആയിരിക്കും കയറാനുള്ള സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നത്. കാരണം ഏത് ടീമിനും കുറച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, മനസ്സിലായോ? ഏത് ടീമിനും കുറച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വേൾഡ് കപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ്, എന്താ പറയാ, ഒരു പ്ലെയറിന് എങ്ങനെ എഫേർട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയുമോ ആ എഫേർട്ട് എടുക്കുന്ന ഗെയിമാണ് ഈ വേൾഡ് കപ്പ് എന്ന് പറയട്ടെ. സ്വന്തം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത്രത്തോളം മേച്ച് കളിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിം വേറെ ഉണ്ടാകത്തില്ല. അത് ഇങ്ങോട്ട് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് പോലും അത്ര എന്താ പറയാ അത്ര എഫേർട്ട് എടുക്കുന്ന പ്ലെയർ ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഷാഡോ ഗെയിമിംഗ് ബ്രോ പറ. ഞാൻ റാൻഡം കൊടുക്കും, നിങ്ങൾ കയറിക്കോടാ മുത്തേ, ഇത് കയറിക്കോ. ഞാനൊരു ഇത്ര പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ. ഞാൻ റാൻഡം റൂം ഇടും, നിങ്ങൾ കയറുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കയറിക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കളിക്കാം. ഫ്രാൻസൊക്കെ എന്താണ് സ്കോഡാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ സ്കോഡൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കരച്ചിലവിടെ വരണേ. ഫ്രാൻസിന്റെ സ്കോഡൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയാ ബ്രസീലിന്റെ സ്കോഡൊന്നും അത്ര ഇല്ല. പഴയ ബ്രസീൽ വെച്ചാല് അതൊരു കിടലൻ ടീമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ബ്രസീൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ രീതിയിൽ കളിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്ലേയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പറയാ ഒരു ഇത് ആ പഴയ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ഒന്നും ആ ഇതിലില്ല, എന്താ പറയാ ക്ലബിൽ ഇപ്പൊ ഇല്ല, ക്ലബല്ല ആ ടീമിൽ ഇപ്പൊ ഇല്ല. അതെ മനസ്സിലായി, സംഭവം മനസ്സിലായി. അതാണ് അടുത്ത് കേറിക്കോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ. ഫാസ്റ്റ് കയറിയാൽ പെട്ടെന്ന് തരാൻ കഴിയും. എന്ത് ഉണ്ടാക്കിന്റെ മാസത്തിലോട്ട് കിട്ടണേ. അവർക്ക് വേറെ സ്കില്ലൊന്നും ഇല്ലേക്ക്. ഒരു മരം വായ പോലത്തോനൊക്കെ ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായിട്ട് എന്ത് തേങ്ങയാണ് ഈ കളിക്കണ ഡെൽബറൊക്കെ. ഇത് ബട്ടൺ അമരുന്നില്ലടാ സംഭവം. Jim, which player is best equipped for this game? Well, Peter, I don't think you're going to get many defenders who are as good as this fella, Koundé, when it comes to building from the back. I mean, he's... And the shots! ബട്ടൺ അമരുന്നില്ല അത് സംഭവം. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. That's just a fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. I doubt very much that this was in the script. Cruyff. Goes on a charge down the left. Borussia Dortmund are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Eto. Oh, that's neat. Played in, climbs up big. പിന്നെ സ്കോഡ് കണ്ടിട്ട് എന്താ പറയാ ജയിക്കത്തില്ല എന്നൊക്കെ അറിയാം, എന്നാലും പറയാം ആ സ്കോഡ് കണ്ടിട്ട് ഒന്നും നോർമലി 2 ഗോളിന് മാത്രമല്ല 2 ഗോളൊന്നും പോരെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവരടിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ അറിയത്തില്ല ഒരു എന്താ പറയാ ഇത്രപാട് കൊല്ലം പ്ലേസ് ഉണ്ടായിട്ടൊരു ബ്രസീലിനൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ കിട്ടിയില്ല അതിനുവേണ്ടി. അവന്മാര് മര്യാദ കളിക്കാത്തോണ്ടോ ഇനി ഫ്രാൻസ് മര്യാദ കളിക്കാത്തോണ്ടോന്നും അറിയത്തില്ല. ഒരു വാശിയർ ഗെയിം എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല അത്. Tevez really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Oh, what has happened here? Oh, such a clever touch. Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And a chance! അല്ലേ ഇന്നത്തെ കളി കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജോസഫേ? ഇന്നത്തെ കളി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു?
ടഫ് മാച്ച് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കളിയുടെ രസം ഉണ്ടായിരുന്നാ? The desire there. These boys knew they were in a battle and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Yeah, he won the jostle and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. ഞാനിപ്പോ വരാടെ പോണേ. And that has added a whole new complexion to the game. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so പോർച്ചുഗൽ കപ്പടിച്ച് സെലിബ്രേഷൻ ഇല്ല. Cruyff. Rosicki. There will He's be got one away. minute added time. Now the ball, he rises! പോർച്ചുഗൽ കപ്പടിച്ച് സെലിബ്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാനർ ചേസിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊന്നും അതെങ്ങനെ There's കാണുമ്പോൾ almost a sense of beauty to this. Yeah, it all came ഞാന് from some really strong ഞാനിത് movement, Peter. പോർച്ചുഗലിനെ സപ്പോർട്ട് ആക്കണേ. And that'll be the final action of the first half. നമുക്ക് നമ്മളെ ടീം ഒന്ന് കപ്പടിച്ച് കേട്ടാ മതി. Right on edge. Plenty of വെറുതെ signs ഇറക്കി to വേണ്ട. suggest this will turn out to be a really good one. Hello, attendees. It is This quite is a game, Lost breathless Children's and announcement. laced with excitement. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They want a good start to the second half. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Borussia Dortmund can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Yeah. Tries to pass it through. Ferdinand demonstrating his defensive quality there. Borussia Dortmund really looking to get back into this at the start of the second half. And that interception was most necessary. That was Just the goalkeepers. It's Ibrahimovic! Vitinha. Can he get it through? And this is Del Piero. That's been cut out. Well played. Cruyff. And it's Cruyff. Ibrahimovic. He's found a way through. Vitinha is the distributor-in-chief, always looking for movers. Tevez. Well, that is one way to stop him. എനിക്ക് എമിലിയാനോ എൽബിയൊക്കെ സേവിയർ റൊമേറോ He's going to have his name taken. ഒളിന ഡിഎംഒ വാരന്റ് ഡിഎംഒ ഇപ്പോൾ സിഎംഎഫ് മാർക്കലിസ്റ്റർ ആർഡബ്ല്യുഎഫ് എസ്ഡിഎം ജോലിയൻ വാലി സെന്റർബാക്ക് കൊള്ളാം. ഇക്കോ പാസ് ഗോൾ കണ്ടോ? ഞാൻ കണ്ടില്ല. അടിപൊളി ഗോളാണോ? അത് ഇതാണ് ഫ്രീ കിക്കാണോ? ഫ്രീ കിക്ക് അടിച്ചാണോ? Now it's Vitinha. Plays it in low. well, it's definitely the right attitude. ഇക്കോ പാസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ടാലന്റ് കളിക്കാരനാണ്. Got to keep pushing. They're coming again. അടിപൊളി കളിക്കാരനാണ്. അവനൊക്കെ റയൽ മാഡ്രിഡ് കഴിവ് തെളിയിച്ചാണ്. എന്താ ആവശ്യത്തിനാണ് എന്താ പറയാ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തേക്കണെന്ന് തിരിയാത്തത്? It's a promising position. And it's claimed by the keeper. I think the message here is കളിക്കണേ. they want another one and will seemingly keep going until they get അല്ല it. വായം പിടിച്ച് വെച്ചാ മതി മോനെ. Some good work on the right flank here. Rosicki! Big relief, it just needed better contact. He'll be irritated with that, Peter. He really did spring into life as he made his run.
Substitution for Borussia Dortmund. Number 10. So, time for changes on both sides, actually. Tevez. Number 22. Ito. Borussia Dortmund are in dire need of a breakthrough. Can they? All they need is one big chance, and it may do the trick. Number 15. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? There will be 1 minute at a And time. the referee's looking at his watch. We could be done here. Now, can they get him away? Can he finish? That's that, the end. Borussia Dortmund perhaps feeling a little aggrieved with this final score. They clearly feel that their efforts അതുകൊണ്ട് were something more. ആണ് അത് Well, after all of കണ്ട് that, Jim, അറിഞ്ഞാണ് what are you thinking? അറിയല് ലോണിൽ കൊടുത്ത് ഈ സമ്മറിൽ Lost their way ഉറപ്പ് after falling behind early. റേറ്റ് തിരിച്ചു Their വരും concentration was weakened, ഇജിടാ ഇജിടാ and Watch the their screen if you character, have a ticket. and that's cause for address. അത് ഗെയിം കളിക്കാനുള്ള മൂടേ ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞത്. ശരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്ലെയർ ഇങ്ങനത്തെ CMF ഒക്കെ ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാല്. അഗീനാണ് പേര്. മായാവി ഗെയിം കുറെ സെറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഡിഫൻസ് പറ്റുന്നില്ലടാ. ഡിഫൻസ് തീരെ പറ്റുന്നില്ല. എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല, ഒരു ഇന്റർസെപ്ഷൻ വരുന്നില്ല. ഇന്ന് RCBന്റെ കളിയുണ്ട്. ഗെയിം ഒരു പെടുത്തുണ്ടാ, പക്ഷെ എനിക്കെന്നറിയാം, ഞങ്ങൾക്ക് ഡിഫൻസ് ചെയ്യാനില്ലടാ. ഇതിൽ ഏതാണ് രസം? മാച്ചപ്പ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി ഇതാണ്? ഏതാ കളിക്കാൻ രസോ മായാവി? ഞങ്ങൾക്കൊരു ഗെയിം ഒരു ഒരു ലെവലില്ലാത്ത പോലെ. പ്രഷറാണോ മാച്ചപ്പ് ആണെന്ന് തിരിയണില്ല. നമുക്ക് മാച്ചപ്പ് കളിക്കാം അല്ലേ? മാച്ചപ്പ് കളിച്ചു. ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക്. വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇതൊക്കെയുണ്ട്, സുഖാണോ? നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു 10:30 നമുക്ക് സീറ്റ് കയറിയാലോ? എന്താ വിഷയം? സുഖാണോ മനസ്സിലായി? എന്തൊക്കെയുണ്ട്, സുഖാണോ? I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have അവിടെ സമയം എത്രയായി? beside me. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. ഇവിടെ ഉച്ചക്ക് 12:41. ഓ കളിയല്ലേ? അടുത്തിരി കണ്ട അടുത്തിരി കണ്ട്. അടുത്തിരി കണ്ട്. വേറെന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? ഞാൻ എവിടത്തേക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ? Do we still consider him, Jim, the face of French football? Yeah, I think there's some room for debate here, Peter, but I can't think of anyone who has a more versatile style of play. He's just won so much, hasn't he? He might have had his fair share of disappointments in various finals, but he did... Oh, that's a foul! ഹായ് ബ്രോ, ബിഗ് ഫാൻ. സുമേഷ് ബ്രോ വെൽക്കം. റാങ്കുഷ് എന്താ അവസ്ഥ? ഞാൻ റാങ്കുഷ് കളിച്ചിട്ട് ഏകദേശം എത്ര ദിവസം മനസ്സിലായി?
ഏകദേശം എത്ര ദിവസം അറിയോ? 4 ദിവസം ഞാൻ റാങ്കുസ് കളിച്ചിട്ട്. ആകടില്ലടാ, റാങ്കുസ് കളിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇവിടെ GT ഉണ്ട്. Mbappe, that's a cute ball. Oh, delightful ball. Oh, that's a fine interception. That's just playing it safe and simple. It's Pirlo. João Cancelo, looking for options for movement. Davids. João Cancelo is looking to influence the game from out wide. Great vision. That is a little undercooked. ഇതെന്ത് തേങ്ങയാ? ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻട്രസ്റ്റ് വരണേ? സർവർ പക്ക സീനാടാ. Now it's Eto. ഫ്രണ്ട്ലി ലോറിയുടെ അവസ്ഥ. And he's in on goal. He's free. He goes for a shot. ഫ്രണ്ട്ലി ലോറിയുടെ അവസ്ഥ. സുൽത്താനൊക്കെ വെൽക്കം. സുൽത്താനൊക്കെ വെൽക്കം മുത്ത. Composed, confident. Welcome to What a West super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way and he just slips the other. After 23 minutes, Borussia Dortmund have fired themselves in front. It's so often the case with goal scorers, little influence and all of a sudden, bang. Del Piero. ഇത് നടക്കത്തില്ലടാ, ഇത് നോക്കടാ. ഇന്റർസെപ്ഷൻ നോക്കിയേ. And it's Eto. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to എങ്ങനെയുണ്ട്? chase, and of course those in midfield have to be ready now to recycle. And Mbappe! സാധനം എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇവിടെ ഡെയിലി ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ? അതെ, ഡെയിലി ഫ്രണ്ട്ലി. Superbly there. നമുക്കിനി എന്താ പറയാ, സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഇരുന്ന് പോയ ശേഷം നമുക്ക് ഇതാക്കാം. And we have ഫ്ലാഗ് now ബൂസ്റ്റ് very ചെയ്യാന്ന് close പോണേ. call. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണോ ഇത് പോണേ? അല്ലാണ്ട് അതൊന്നും തോന്നില്ല. Up he goes! Well, he certainly wasn't in the Lag mood to എങ്ങനെയുണ്ട് take യാസ് any ബ്രോ? risks. Costa Curta. Davids. Vitinha, too strong for his opponent there. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. ലൈവ് കേട്ടയാ? Well manoeuvred. ലൈവ് ഓഫറിംഗ് ഉണ്ടാ? Interception. there will be 1 minute added time. And it's Eto. Vitinha is always looking to break lines. And Yeah. it'll be the final action എൻ്റെ of the first half. എൻ്റെ ലൈവിനൊരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ Competitive half with ആ കളിക്കുന്ന just ഗെയിമും one decisive moment. ഞാനിടുന്ന ലൈവും Compelling ഒറ്റ start. നെറ്റാണ്. Any opinion you'd like to express on the first half? ഇവിടെ നടക്കണേ നോക്കി. This team was set up to play on the break, and their opponents pretty much played right into their hands. So no wonder they've got their tails up at half-time. Borussia Dortmund have played well here, and they have the all-important lead. It's 1-0. And we're off again. Borussia Dortmund really need to go and grab another goal now, Peter, if they're going to go on and secure this. Nice interception. His positioning was spot on. Vitinha. Oh, easy pickings there. Cute ball now. How can he reach it? Maldini, always on the lookout for any signs of danger. Thuram. Vitinha. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose.
Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And he's managed to get free. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Takes a shot! ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ലൈവിലാകണത് പിന്നെ മനസ്സിലായി ഗെയിമാണ് ലാകുന്നത്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാനവിടെ ക്ലിയർ കമാൻഡ് കൊടുത്തടാ, ആ ക്ലിയർ കമാൻഡ് ചെയ്യണില്ല. മനസ്സിലായോ? ഞാനവിടെ ഓൾറെഡി ക്ലിയറിന്റെ കമാൻഡ് ഓൾറെഡി കൊടുത്തതാ, ആ കമാൻഡ് ഇവിടെ ചെയ്യണില്ല. He won't get many simpler than that, but he's certainly not complaining. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. That has certainly made things interesting. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Well, it's come to nothing. And that's gone behind for a goal kick. പോയാ അൻസുബ്രോ ലൈവിൽ അൻസുബ്രോ എന്തായി ട്രാവൽസിന്റെ എടുത്താ? ട്രാവൽസ് ആരെങ്കിലും എടുത്താ? If we're going to get a winner, it's got to come now. Costa Curta. He's a sharp little ball here. That's a good ball. Big chance! Goal at his mercy, and somehow he's missed it. It's a very watchable game, isn't it? Any goal from here could well be the winner. Corner number 2 then. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down and to... Oh, what a mistake! He's got away. Shoots! കൊള്ളാം. Oh, that's incredible! And that has raised the roof! A moment that needed composure, and he had plenty of it. Ah, that's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. Borussia Dortmund. ഇനി റൂമുണ്ടോ? ഒന്നോ രണ്ടോ കളി കൂടി ഉണ്ടാവൂടാ. There's still a bit left. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തേക്കല്ലോ. They should find the necessary to അത് avoid കഴിഞ്ഞാൽ a slip on ജീവിതത്തേക്ക്. there. And the pass is intercepted. And this is Tevez. Nicely weighted ball. Early ball out from the back. ഞാൻ ബ്രോ ഉണ്ട്, ടെവസ് എടുത്തില്ല. ഒരു 10-12 എപ്പിക്ക് CF ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇവിടെ സത്യമല്ലേ. നീയൊന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നീ 2 ദിവസം ചോദിക്കാം. പക്ഷേ ടെവസിന് സ്റ്റാറ്റ്സ് കണ്ടായിരുന്നു നീ. മനസ്സിലായേ? ടെവസിന്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ് കണ്ടായിരുന്നാ? നൈസാടാ, അടിപൊളിയാടാ. എനിക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചിടാ. അതെ, വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ സ്മാർട്ട് ഫിൽട്ടർ ലാഗ് എന്ത് പറയാ, മരണ ലാഗ്. ഞാൻ ഇന്നലെ കയറിയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആള് ഇതാ ചെയ്ത് എന്താ പറയാ, കളി നോക്കിയത് ഇന്നലെ ലൈവ് ഒരു കളി കളിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് തന്നാലെ കണക്ഷൻ പോയി. 68 കളി, 49 ഗോള്, 20 അസിസ്റ്റ്, ഏകദേശം 20-40, 69 ഗോള് പ്ലസ് ഗോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. പിന്നെ ഉള്ളത് 93, 88, 87, 96 ഫിനിഷിങ്, 84, 87, 92, 94, 96, 88 ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട്, 90 സ്റ്റാമിന, 90 ബാലൻസ്. ഇതിനപ്പുറത്ത് ഇവർക്ക് വേണ്ടേ?
നല്ല കളിക്കട്ടാ ഈ ജസ്റ്റ് ഗെയിമിൽ നോക്കിയൊക്കെ അടിച്ച ഗോളൊക്കെ കിട്ടില്ല ഗോളാണ്. അടിച്ച ഗോളൊക്കെ നൈസ് പാടാ. പിന്നെ പുസ്കരൻ വലിയ കളിയൊന്നുമില്ല, എന്നാലും കളിക്കോ ചോദിച്ചാൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വലിയ കളിയൊന്നുമില്ല. Who have joined us all here on a beautiful clear evening, the conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. And already we're underway here. Del Piero! Oh, full marks for that effort. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. ഇതിൽ കൂടുതൽ സാഡ്സ് ഉള്ള ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചില്ല. ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഗെയിം പ്ലേ നോക്കിയോളാ. ആള് ഗോൾ കിട്ടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കണേ. Going face to face with his great rival. Looking for options for movement. Now it's Tevez. Rice. Gabriel. Well seen. Saw that coming. This He's found a way through. And Tevez. That is certainly not what he പരമാവധി ഫാസ്റ്റ് ആക്കാൻ നോക്കി കുത്തുപണി എന്നതല്ലേ പറയണേ. Cannavaro gets over and intercepts. Del Piero. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Maldini. Borussia Dortmund have had plenty of possession, but few, if any, genuine chances. നൈസ് മൂവ്മെന്റ്. ഞാൻ അടിപൊളി മൂവ്മെന്റ് ഇടാ. ഇതാണ് പിടിച്ചുകൂടാത്ത He's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. This is Tevez. It's run loose. Who's going to get there? No channel. Lots of possibilities, but in the end it's fruitless. Rice. That has not gone well. Opts for safety. He won't be happy with that one. He's beaten the last man, and he's picked out the run. And this is Forlan. He's shifting through the gears here. Forlan! ബ്രോ എനിക്ക് ചാനലുണ്ട് ബ്രോ, അത് സപ്പോർട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടി കളിക്കാൻ പറഞ്ഞ. എടാ നീ കയറാൻ നോക്കടാ. ഇവിടെ ഞാൻ എനിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടാണ് പറയണേ. നിങ്ങൾ പരമാവധി കയറാൻ നോക്കി. So we have the first goal. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Oh, well played, well sorted out. Borussia Dortmund certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. There will be a throw-in. ഇതിൽ കൂടുതൽ സൈഡ്സ് ഉള്ള റൊമാനിയോ, സൂര, എംബാപ്പെ, ഡെൽപെറോ, റൊമി, റൊണാൾഡോ, എംബെലെ ഒക്കെ ഉണ്ട്. വീട്ടിൽ വിട ഇറക്കാൻ. പക്ഷെ അവരൊന്നും ഈ പെർഫോമൻസ് തരുന്നൊക്കെ തോന്നുന്നില്ല. അഞ്ചലുണ്ടാ അലസ് ബ്രോ, അഞ്ചൽ ഇഷ്ടംപോലെ സേഫ് ഉണ്ട് എനിക്ക്. പക്ഷെ ഇതുവരെ സെറ്റ് ആയതിൽ ഇവനാണ് കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് ബെറ്റർ ആയി തോന്നി. കാരണം കളിക്കാൻ സ്മൂത്തടാ, കളിക്കാൻ ഭയങ്കര സ്മൂത്ത്. പൊന്നു പോനാങ്ങി. Vitinha, they're urging him to shoot. Vitinha!
There is the half-time Leo, whistle. welcome. First day live Moving along ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് nicely ഇപ്പൊ so ആരും far. ഇല്ലല്ലോ. Just the ഇല്ല, one അതാണ് goal in പ്രശ്നം. it, and it's all still very much up for grabs. ആൾക്കാർ You കുറവാ. don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, അത്യാവശ്യം keep the നോക്കാം intensity സെറ്റ് ആക്കാം. high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. And we're already back up and running കണ്ടിന്യൂസ് after ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ half-time. നമുക്ക് കുറേ ലെവലായിട്ടാ. Well, കണ്ടിന്യൂസ് I ചെയ്ത് think in പോകാണ്ട് these പ്രശ്നം വരില്ല. circumstances, it's all about how to adjust That's the it, balance of your inshallah. team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Oh, what a mistake! Chance, surely! That is gorgeous from Hola. goal! Sumptuous finish and അടിപൊളി. absolute joy. Two to the good, and they are purring, absolutely purring. 52 minutes is The purest possible contact. What a fabulous strike. Well, Peter, it would have taken something ഞാൻ ഡെൽറ്റർ നല്ല incredible സ്മൂത്ത് ആണ്. for the keeper to keep ഡെൽറ്ററിന്റെ that one ഡീസൽ out. അടിപൊളിയാ. It was absolutely അടിപൊളി ബ്ലിറ്റ്സ് ആണ്. Barcelona കൊടുക്കണ്ടടാ. are sitting pretty. ഇതൊക്കെ ഡിലേ ആണ്. ഗെയിം ഡിലേ ആണ്. അല്ല ത്രൂ എടുക്കുമ്പോ ത്രൂ ബോളില്ല, പാസ് എടുക്കുമ്പോ പാസ് ബോളില്ല. ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊക്കെ? Has a look and plays it forward. It's full on! Well, now it's a race for the ball. സംഗീത പാസ് പോണേ നോക്കടാ. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. Good running, strong. Del Piero! That is a super hit, but it was always just off target. Well, it was a confident attempt, and he made it look like a doddle the way he generated that power. അടിപൊളി റൺ. Busquets. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Great chance! ഡബിൾ ടച്ചിനെ മാറായിരിക്കും The വേണ്ടിട്ട് keeper കൊടുത്തേടാ. has reacted superbly there. Really anticipated that well, didn't he? Looking for options for ഡബിൾ movement. ടച്ച് ഇട്ടു, ഡബിൾ ടച്ച്. Borussia Dortmund are stuck in central station, and they might find the fast track out wide if they care to look. He's got to be disappointed with that. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Aims beyond the defence. Oh, important interception. And he's managed to get rid. And here's Eto. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Oh, great. And the finish! He has done it! Back within one! They have them in their sights again! One sweeping move, executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. പ്രശാന്ത് ഹായ് 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 ഹായ്. substitution in progress. നമുക്ക് മായാവി ലഭിക്കുന്ന മായാവി Activity down on the touchline. വീട്ടിലേക്ക് ഇത് Seems there's gonna be a നടക്കത്തില്ലടാ. ഇത് change. ലാഗടാ. This is threatening to become a really good game. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. Barcelona clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Tries to pass it through. There will be 3 I think we're minutes about to added see a time. frenetic finish. No half measures from here. He's picked his way through. Knocks it into space. That's a nicely shaped ball.
Oh, that's fabulous. Big chance. Gabriel. And Front that match on, is front the match, end front of match it. on. They hung on right till the finish. Well, that was intense, an enjoyable contest that either could easily have won, ultimately decided by just the odd goal. ഇതിന് GTA കാരണല്ലോ. കളി കഴിയുമ്പോഴൊന്ന് GTA കാരണം. ലാസ്റ്റ് കളിയാണ് ഇത്. സോയി പ്രശാന്ത് ബ്രോ, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് സ്പാമിങ് ബ്രോ, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് സ്പാമിങ്. എടാ ഇന്റെ കോനൊക്കെ എവിടെ പോയി സോയിസേ? ഇന്റെ കോരടെ പോയി 362 കോരൊക്കെ കാണണേ. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ കളിച്ചോട്ടെ. എടാ മിക്കവാറും ഇത് ലാസ്റ്റ് കളിക്കാൻ സാധ്യത. നെക്സ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് നാളെ കളിച്ചൂടെ. നാളെ രാവിലെ കളിക്കാം. നാളെ രാവിലെ ലൈവ് ഉണ്ടാകും. ജോർജ് കുര്യ, ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ GTA ഒക്കെ ഇറങ്ങി നോക്കട്ടെ. ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ട്ലിയാടാ. ഇത് കഴിഞ്ഞ GTA ഒക്കെ ഇറങ്ങി നോക്കട്ടെ. നാളെ എക്സാമാ ബ്രോ. ഞായറാഴ്ചയോ? കൺഗ്രാറ്റ്സ്. ഞായറാഴ്ചക്ക് എക്സാം. നോക്കട്ടെ കളി ഒന്ന് ചെയ്യട്ടെ. കളി കഴിയുമ്പോൾ പറയാം. So welcome one and all to Jens bro, a welcome. picturesque evening Welcome, here. welcome. A clear night, all the ingredients for a showcase game at the passionate അതായത് crowd സൺഡേ എക്സാം, സൺഡേ എക്സാം ഏതാടാ? Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. There's the whistle. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Yeah, Kevin De Bruyne. He's just one of the best strikers of the ball you'll ever see, and that applies just as much to his passing game as it does to his shooting prowess. He generally likes to keep things simple, taking as few touches as possible, but making every one of them count. I've got a feeling he's going to be a real handful for the opposition here. Yes, getting the best out of him will count for so much. Forlan. David Villa. And that's what you call inspired goalkeeping.
Really anticipated that well, didn't he? Santos with their first corner, the first in the game for either side, actually. And that should get the job done. That's really nicely played. No way through, so back it comes. Decent chance! Good first touch and almost as good a second. Oh, terrible mistake. Turan. First quarter of an hour gone. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Knocks it out wide. He's a sharp little ball here. Oh, he's played it in low. Smart assistant. But it gets the job done. And here's Eto. Very nicely done. Oh, the movement is slick. The speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. He's ruffled a few feathers, but well dealt with. Eto. Eto was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Robertson is one whose deliveries we all know about. And this is Forlan. Oh, that's wonderful alertness. Nicely aimed pass. Robertson. Robertson goes on a charge down the left. And a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. Oh, that's fabulous. Shapes to shoot! He's done very well to get to that. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Friendly. Well, height could make all the You're doing difference well. on these set pieces. And now they can spring out of defence. വെൽക്കം ബ്രോ വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം താങ്ക്സ് ബ്രോ താങ്ക്സ് Borussia Dortmund looking to pass their way through. Vitinha. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റഡ് It hasn't been a ആണ് ഏറ്റവും bad കുറച്ച് watch, not by any ഫ്രണ്ട്ലി means. സ്മാർട്ട് The അസിസ്റ്റ് intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. So both teams still stuck on the starting blocks here. 0-0 at the break. ബ്രോ എന്നാടാ Pay a visit to our Prawn theatre, day. where memorabilia from Prawn today's match Prawn are disease available. vlogs bro welcome to my stream bro. റാഷൻ എന്നെ കൂട്ടുവോ നോക്കാം ഇനി ഒന്നോ രണ്ടോ കളിനെ കളിക്കൂടാ അതിനുശേഷം ഞാൻ ജീട്ടേക്ക് വരും കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഞാൻ ജീട്ടേക്ക് വരും. ലോലക്സ് മുത്ത് വെൽക്കട നെക്സ്റ്റ് ഇട്ടോ നോക്കാം നിങ്ങൾ കേരാങ്ങി കളി ചെയ്യണടാ. നിങ്ങൾ കേരാങ്ങി കളി ചെയ്യും. And the second half gets underway. ലേറ്റ് ആവും നോക്കാം. From a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is അബോണേടി going to മുഹമ്മദ് put the നോക്കാം. effort first. കളി ലാസ്റ്റ് നോക്കടാ. It's their second corner of the game. Eto clears it away. Borussia Dortmund have the chance to go the other way. No way through. Now, can they get him away? Cute ball now, how can he reach it? He is through here. Chance for a shot! ഞാനുണ്ട്. ഓക്കെ Dependability is one thing. അടുത്ത and he റൂബിടാ brings that to his game. ലാസ്റ്റ് But വരെ that ഞാൻ sort of dynamism കാണില്ല. is ഒന്നോ another ഫോൺ കാണും. attribute he's blessed with. And it's നിങ്ങൾക്ക് revealed എത്ര on a വയസ്സുണ്ടടാ? regular basis too. Superb. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വയസ്സാണ്? Class finish. That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. Borussia Dortmund are in front now, the game's only goal. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed, because we have a very different game on our hands 10 now. വയസ്സ്. 10ാം ക്ലാസ് ആണോ? Valverde.
It's a searching pass. And that's the end of that. It all started well enough. It's ended up in no man's land. It's a pretty loose pass. Your impression so far, Jim? Well, it's a natural instinct to defend when ahead, but it's too early for them to settle into that practice just now. Santos really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Has a shot! It's good. Good. Terrific effort, just off target. Well, we always have to give a reason for it, Peter, but did he hit that too well? Defending was strong and firm. Searching pass he's played there. And that is expertly dealt with. And no, that is pretty much the end of that. Threads one in. നിങ്ങളൊക്കെ എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് Borussia Dortmund സ്കൂൾ ക്ലോസ് clearly ആയാ have been instructed to kill this off. Offense is SSC exam the ഒക്കെ best കഴിഞ്ഞടാ form of defense. ഇന്നോ ഇഫ് ബെറ്റ് മുത്തേ വെൽക്കടാ Looking for options for movement. And he's managed to get free. Varane did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Del Piero, and the shot's on. Shoots! നമുക്കൊരു കളിക്കണം എല്ലാ ബയോളജി ഉണ്ട് ഇനി മണ്ടേ പഠിക്കണം പ്ലസ് ടു ഒക്കെ പഠിക്കടാ 10ാം ക്ലാസ് ഒക്കെ പഠിക്കടാ ഫ്രണ്ട്ലി കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്ലിയുടെ കളിക്കണം It's the stuff you work on the training ground time and time again, and it came off. Borussia Dortmund are sitting pretty, 2-0 up. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that 2-goal cushion. That, for me, should be decisive. 2 added minutes. And he's managed to Random beat random. everyone. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഞാനാണോ അല്ലടാ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ റാൻഡ് ഇട്ടോളാം നിങ്ങൾ കീരിക്കോ കേട്ടോ റാൻഡ് ഇടും നിങ്ങൾ കീരിക്കോ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണില്ല നമ്മൾ നോർമലി റാൻഡാണ് എല്ലാവരും ലയിക്കടാ ഞാൻ വന്ന എല്ലാവരും ലയിക്കടാ Borussia Dortmund can reflect on a job really well done. Superior tactically, physically and mentally, all round. അടുത്ത റൂം ഇടലാണേ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്തെന്ന പ്രശ്നം അറിയോ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്താല് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ലൈവിലുണ്ടാ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ലൈവിലുണ്ട് അവരെല്ലാരും ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പരമാവധി ഇപ്പൊ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാണ്ട് കുറച്ച് ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാണ് കേട്ടോടാ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അടുത്താൾ ഇരിക്കും കണ്ണിടകൾ ചിമ്മി ചിമ്മി ചെയ്തവരെ ഓടി ഓടി ഇതിപ്പാര കീരിയേ ഇപ്പാര കീരിയേ എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ 11 ലൈക്ക് ആയുള്ളൂ എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ ഇപ്പൊ ലൈവ് കാണാനൊക്കെ
ഞാനല്ല വേറെ ആരോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ചാൻസ് സമയം ഉണ്ടടാ മുത്തേ, സമയം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ പേടിക്കുക വേണ്ട, സമയമുണ്ട്. ടൈമർക്ക് വായി അതാണ്. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. Yes. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. Already we're underway here. Christian Vieri will no doubt be eyeing a goal or two. Well, he's always the natural target, isn't he? Yeah, and I should add that it's not all about goals for him, because he's a wonderful shielder of the ball and a trigger for the runners from midfield. Biscuits. Okay. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. And here's Vitinha. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. അടിപൊളി ടാഗ്ലിംഗ് ആണ്. That'll be a throw-in. അടിപൊളി ടാഗ്ലിംഗ്. And he's managed to gift it back. Bigo was only too happy to help out in defence. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. What the fuck, bro? Surely! He's delivered all right! The breakthrough strike! That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. India have penetrated for the first time. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Borussia Dortmund really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. And here's Tevez. Out to the left it goes. Bigo will not want to lose out here, not against this opponent. Yeah, can so cleverly bypass the press. Rijkaard pulls off an exemplary piece of defending. Now it's Figo, and he was quick to react. Steaming on goalwards. India trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you can absorb in numbers defensively, and then you look to hit with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. Bigo, who's set up one goal so far. Cruyff, and Cruyff! That is beyond words! അത് ഞാൻ നോർമലി ടച്ച് ആൻഡ് കളിക്കണ കളിച്ചു കൊടുക്കണേ. അത് ഇതിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആകാൻ വേണ്ടി കളിക്കണ ഈ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ സാധനം കളിക്കണേ, ഞാൻ ടച്ച് ആൻഡ് കളിക്കാണ് കളിക്കണേ. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് 2-3 ദിവസമായിട്ട് സ്വിച്ചിനെ കളിച്ചു കൊടുക്കാം. അതാണ് എന്റെ ഗെയിമിൽ ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞത്. India are now luxuriating in a two-goal lead. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. Now it's Eto'o.
There's the whistle for half-time. How to look back on the first 45 minutes? Borussia Dortmund really should be thinking about killing this off early in the second half, Peter. The boss will be demanding the same level of intensity from his team, so I expect to see the same positive intent after the break, the same purpose again. So we're just settling back into this second half. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. Shoots! അറിയത്തില്ലടാ പാസ് കൊടുക്കും ക്ലിയർ ആക്കാൻ പറഞ്ഞ പോലല്ല പാസ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലിയർ ആക്കണം എന്നൊക്കെ കളിക്കണത്. And we have our very first corner. That's a decent clearance. Shapes to shoot! The keeper has reacted superbly there. Is offering a right smile there. It's their second corner of the game. Griezmann! He's missed, but not by that far. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. Busquets, nicely aimed pass. Vitinha picks it up out wide. He's being urged to shoot. And the shot! And the second half is off to a flyer. As simple as you like, the outcome utterly inevitable. Yeah, it's simply tragic defending when... Griezmann! Oh, that was a brilliant save. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Corner number 3 coming up. അവന്റെ ഷോർട്ട് നെയിം ആരെ ഷോർട്ട് നെയിം അവിട്ട പ്രശ്നമില്ല. And it's been taken short. And this is Figo. Delivers the ball. And now a sudden chance to counter. So Jim, is that the manager? ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഈ ടച്ചാമ്പിളിലേക്ക് ആറത്തിൽ അത് തീരുമാനമെടുത്തോണ്ടാ. തീരുമാനമെടുത്തുന്നല്ല ഒരു എന്താ പറയാ പഠിച്ച് സെറ്റാകുന്ന വരുന്നത് നമുക്ക് കളിക്കുന്നതാണ്. And it's Vitinha. റെഡ് കൊടുക്കടാ അവന്, റെഡ് കൊടുക്കടാ. And he's going to have his name taken. പിച്ചിൽ പെടാണ് ബെറ്റർ. അത് കുറച്ചും കൂടെ നൈസായി തോന്നണ്ടാ. ഒന്നാമത് എന്റെ കേക്ക് സ്പീഡ് കുറവാണടാ, മനസ്സിലായോ? പിച്ചിൽ പെട് ബെറ്റർ ആണോ ചോദിച്ചാൽ ബെറ്റർ ആണ്. ടച്ചാമ്പിളിക്കും കൊള്ളാം. Busquets. Borussia Dortmund looking to pass their way through. Bale is someone with real dynamite in his boots. Oh, that's a key interception. Thuram. And that's the end of that. It all started well enough. And this is Figo. And the shot! Now, in for the pieces! അത് ചോദിച്ചല്ലേ And that is അത് doing no ഡിഫൻസ് harm ഡിഫൻസ് at all. പറഞ്ഞടാ. ഡിഫൻസ് കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയാൽ മതി. മറ്റേ ഡിഫൻസ് തീരെ ബെറ്റർ ആണില്ല. Now, can they get him away? Figo. He's found a way through. There's the shot! They've done it! ഡിഫൻസ് തീരെ ബെറ്റർ ആണില്ല, മനസ്സിലായോ? 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. That really is quite fabulous. All his own doing. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. Goes for a shot! It's loose, and there's a race for the ball. ക്യാൻസൽ അടിച്ച് നമുക്ക് ചാടാണ്. Oh no. അതിനത്രയും ക്യാൻസൽ ആക്കേണ്ടത്. Well, it wasn't to be this time, but that should add to his level of confidence, something they can really do with at the moment. Now it's Eto'o. And here's Tevez. Shifted it to the flank. Griezmann. And he's worked it through. He's shifting through the gears here. Yeah. Del Piero. Looking for the run. Tevez is in a really good position out wide. Oh, he had
had to make that, and he did There will make be it. 5 minutes added time. Cruyff looking understandably energised after his goal. Can he get on the end of this? An uncompromising challenge. 5 minutes to add. Now it's Tevez. And time is up. Borussia Dortmund perhaps ended up out of ideas and out of steam. Some warm applause and acknowledgement of the effort put in by the players, but that does not hide the overall disappointment. Just a quick announcement. It is Well, now after all time of for that, our Jim, special what do you think? Tackles നോക്കാണ് Peter, I really tackles couldn't see tackles what his ചെയ്തേക്കണേ. team was trying to achieve, whether it's the manager's message not getting through or not having the right players in the right positions. മാനുവലാണെങ്കിൽ അടപ്പാടുള്ള മറ്റേ റെഡ് കാർഡ് വാങ്ങിയിരുന്നത് ഞാന് മാനുവൽ ഹാൻഡിൽ അടുത്താൾ കയറേ നിനക്ക് ലാസ്റ്റ് കളി ആയിരിക്കേ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് കളി അടുത്ത കളി ഇരിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് സിറ്റിക്കാനായിരുന്നു സഫേ എന്തായിടാ IPL എന്തായി ജോസഫേ സിറ്റി ഞാനാണ് ഇടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് അടി ജോസഫ് പോയാ ജോസഫേ കയറാൻ സമ്മതിക്കൂല അതാണ് പ്രശ്നം സിറ്റിയിൽ എന്തെങ്കിലും മര്യാദക്ക് കയറാൻ പറ്റിയാൽ മതിയായിരുന്നു SRH vs RCB കളി എന്താ അവസ്ഥ എന്താ SRH അല്ല RCB ജയിക്കൂലേ എന്നാലും RCB ജയിക്കൂലേ Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ വലിയ രൂപ ഇത് കളിക്കാൻ പഠിക്കുന്നുള്ളതോളം ഞാനും രൂപമാണ് I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. And already we're underway here. Threads one in. Ball looks a good one. Baresi gets over and intercepts. And it's Eto. Oh, easy pickings there. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz event. So I wonder, Jim... We hope, Peter, being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct and providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. Now it's crossed into the middle. It's loose and there's a race for the ball. from the 30. Hello. ആരാ അടിക്കണേ ഡേവിഡാണോ ഡേവിഡാണ് അടിക്കണേ ഓങ്ങിയാ
Borussia Dortmund have the chance to go the other way. Valverde. Rivaldo! Kohli. Oh, that is Innai. outstanding! That is a gem! An absolute gem! 6, There 4, is the 4, breakthrough. 4. ഒറ്റയടിക്ക് ഒറ്റ ഓവറിന് 4 ഗോൾ Composed, കിട്ടിയാക്കിയത്. confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. So the first goal of the game. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And this is Eto. Knocks it into space. Oh, what's he giving here? He's given a penalty. 1/6 And വിക്കറ്റ് that 26 ഗോൾ is a റിമെയിൻ. huge moment in the കോഹ്ലി context of കോഹ്ലി the അടിച്ചില്ല game. ഇന്ന്. കോഹ്ലിക്ക് 60 റണ്ണാ, 65 റണ്ണാ. അറുപത്തൊമ്പത് റണ്ണുണ്ട്. നൈസറാ നൈസ്. ഓടി ഓടി കളിക്കുന്ന ഷോ ബോട്ട് എവിടെയാണുള്ളത്? ഷോ ബോട്ടിനെ കണ്ടിട്ട് കുറയല്ല. Real pressure That's all right. penalty this. A formality. We're level. Not much more than a formality. ഷോ ബോട്ടിൽ എനിക്ക് Picture ഇതിന് of പറയായി. confidence. That was never missing. Borussia Dortmund grab the equaliser and we're all square. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Valverde. And it's Valverde. And this is Eto. It's Eto! And he was there to get a Exam vital kandalla. touch. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. ഓന് Busquets ഹോസ്റ്റലിലാണ് ലീവാണ്. looking to play him in. Goes for a shot! മൂപ്പര് ഹോസ്റ്റലിലാണ് ലീവാണ്. Wonderful from Del Piero! ഷോ ബോട്ട് എക്സാം That was a എക്സാം technical interaction of great football. That has gone down a treat. Borussia Dortmund get themselves into the lead. Listen, when it comes to Eto! They've scored! They're level in a trice! well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. And he stuck it away as if laser guided. Just way too good, Peter. It's Eto! എന്റെ പോത്ത് പോലത്തെ ഓനെ. എടി That ഇതൊക്കെ was certainly crisp. Didn't. And the half-time whistle goes. Borussia Dortmund. ഓപ്പൺ പോസ്റ്റിൽ പ്ലെയർ ഇല്ലാണ്ട് ഗോൾ അടിക്കാൻ പോകാൻ പറ. Absolutely breathless stuff so far. And neither side holding I'd like back to draw here. your It attention has to the been screen quite a right half now this. for information on our shuttle bus Quite a service. half. More of the same, please. Score at the interval 2-2. ഞാനെന്താണ് ഇപ്പൊ അറിയാം. Croatia get the ball rolling in the second half. He might be in here. യെസ് Oh, what? And the shot! Goal! Croatia! And the comeback is complete. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. That's expertly finished, and he's done that എന്ത് so ചെയ്തിരുന്ന often. കാര്യം വെറുതെ എല്ലാ അവസ്ഥ. Well, this is takes a shot. Good. And Just he now, hits welcome, the welcome. net. അലിയും പോയി എന്ന് തോന്നണ. അലിന് And വിജയനാട്ട് this is പോയേക്കാം. getting better and better. It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. And yes, it's him again.
ഡിവിഷൻ കാരണം ആകെ നെഗറ്റീവായി ആണ്. ആരെ അലീനാണോ? So the lead now is 2. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Oh, good read. That was well played, well stopped. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And it's Del Piero. Del Piero! It's run loose. Who's going to get there? Denied by an instinctive save. ഡിവിഷൻ എങ്ങനെ പോകാനും ടൈം കൊടുക്കണോ ജോസഫേ? ഡിവിഷൻ നമ്മുടെ ഡിവിഷന്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കളിക്കാൻ അറിയുന്നത് കുറച്ച് ലെവലായെന്നല്ലാണ്ട് എല്ലാം കണക്കാണ്. Ball's gone out of play. എല്ലാം കണക്കാണ് സത്യം പറഞ്ഞത്. It's a poor throw that, picked off with relative ease. എങ്ങനെയുണ്ട് ഗെയിം? അടിപൊളിയല്ലേ? അടിപൊളിയല്ലേ ഗെയിം പ്ലേ? Thuram. കാലത്തിൽ വന്ന് ഓളൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കണം കൂടാ. Here's Vieira. And this is Del Piero. And Del Piero! Eto. Vitinha. He's in a good position here. He goes to red card, bro. Very dangerous area. ടൈം കൊടുക്ക്. Well, that's a booking. Always looked it. ആരോട് പറയാനോ? അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത് വെറുതെ നമ്മളിങ്ങനെ കളിച്ചിട്ട് സമയം കളയാന്നുകൊണ്ട് വെറുതെ ചെയ്യാം. Obviously, he's not going to allow that, Peter, is he? He's shaping up to have a crack from here. Del Piero! Alessandro Del Piero! ഗോളി കീഴാ. Another ice cool goal! A finish of true class! Back within one! They have them in their sights again! Oh, that is a bit special. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? Well, he's been on a crusade, and his first goal seemed to just whet the appetite. This is threatening to become a really good game. Well, what a difference a goal. He's been bundled over, that is a foul. എങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാ? എടാ കാർഡ് കൊടുത്തില്ല. Rodri has been sent off, just to confirm that, of course, that was his second yellow card. Yeah, and the ref told him it was coming, and he still failed to heed the warning. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually... Tevez! ഓക്കെ. Oh, that could cost them. Tevez was already celebrating in his head and probably still can't process how the keeper denied him. What a stop. He's away. And Tevez! ഞാൻ ആ കൂട്ടു ചെയ്തടാ സേവടാ. That could have brought them. എന്റെ ചെക്ക് പോൽ ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യണടാ. Peter, he'll be losing sleep over that one tonight. എന്താ പറയാ, എന്റെ ചെക്ക് പോൽ ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യണ അന്ന് സംഭവം ഇത്. Have their second corner now. Del Piero with the short one. Well cut out, no margin for error there at all. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Oh, he's defended very well against those tricky feet. There will be 5 minutes. They're not going to make any time. further progress now. He won't be happy with that one. And it's Del Piero. Maldini. And here's Eto. Valverde. So that's it. It is all over. Borussia Dortmund did lead. Indeed, they controlled, but they managed to throw it all away. A defeat made even more painful by the way it came to pass. വീട്ടിലേക്ക് ഇരു കിടക്കാൻ നോക്കാല്ലേ. So Jim, how do you reflect on what we've Only seen? one save. Borussia Dortmund definitely struggled to get going. വിചാരിച്ചൊക്കെ That was goalkeeper. sensed by their support early on, and it just compounded the frustration. So many thanks to Jim Beglin.
ബ്രോ ആ ഫോട്ടോ വളരെ സീക്കാട് ഏത് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നെയാണോ? അതായത് ഞാൻ ഗെയിം ക്ലോസ് ആക്കണം. നമ്മള് ജി ടി കയറാണേ. ജി ടി കയറാണ്ട് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കണേ. ഇന്നെങ്കിലും സിറ്റി കയറാൻ മതി. സിറ്റി കയറാൻ കഴിയായിരുന്നല്ലേ? നമ്മത് സിറ്റി കയറാ കയറ്റാൻ മതിയായിരുന്നു ജോസഫെ. ലെൻസ് കട്ടാണോ ബ്രോ? ലെൻസ് കട്ടാടോ? ലെൻസ് കട്ടാടോ? അങ്ങനെയുണ്ട് കളി. കൊള്ളാം കൊള്ളാം കൊള്ളാം. ജയിച്ചിട്ടാ. നാളെ തൊട്ട് ഹോളി വീക്കാണ്. അങ്ങനെ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി. ഫ്രണ്ട് ആക്കോടാ. ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളാടാ. ഫ്രണ്ട് ആക്കാൻ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യണ്ട. പ്രോ ഫ്രണ്ട് കളിക്കാണ്ടോ? ഹഫീഫ് റോഷനെ എടാ, ഹഫീഫ് റോഷനെ ഇപ്പം കളിക്കാമല്ലോടാ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ജി ടി കയറാടാ. ജി ടി കയറാം. ഇത്ര കാലമായി തുടങ്ങിയിട്ട് റോഷ ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 2017 മുതൽ തുടങ്ങിയതാടാ. 2017 മുതൽ കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ. മനീഷ് വിജയ് ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. എൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വെച്ച് ഈ ദിവസം ഒരു ബിഗ് ബാങ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സത്യം. അതെന്തായാലും വരുവാടാ. കാരണം അവന്മാർ അങ്ങനെ ഊമ്പിച്ചതല്ലേ. ഹെൻറി ഹെൻറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഊമ്പിച്ചതല്ലേ അവര്. ജോസഫേ അപ്പൊ മനസ്സിലായ? ഹെൻറി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നമ്മൾ ഊമ്പിച്ചതാണ്. ജോസഫ് ബ്രോ മുട്ടാണ്ടോ? ജോസഫ് ബ്രോ ജോസഫ് ബ്രോ കളിക്കാൻ പോക്കണം. മനീഷ് വിജയ് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? സുഖാണോ? റോഷ ഫ്രണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. റോഷ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരാട്ടും പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറയത്തില്ല. ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളാണ്. ഈ സ്പാം നമുക്ക് ഈ സ്പാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹേറടാ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കണം കേട്ടോ.
RBR2 ഗെയിം പ്ലേ ചെയ്യപ്പെടാ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് GTA വരാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കണം മുത്തേ, അതുകൊണ്ടാണ് ടൈം എടുക്കണേ. സ്ക്രീൻ ഓൺ ആകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കയറും. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ഡോളോട്ടെ റോഷന് സെന്റ് കോഡ് പെനാൽറ്റി ഓണാക്ക്. സുഖം ബ്രോ. റോഷ കളിക്കേണ്ട സെന്റ് കോഡ് കണക്ട് ടു സെർവർ. ഇത് കണക്റ്റിംഗ് ടു സെർവർ ആകാനാണ് പണിയുടെ ജോസഫേ. സെർവർ അറ്റംപ്റ്റ് ടു. ഇതെന്ത് തേങ്ങയാണ് സേ. ജോസഫ് പോലെ ജോസഫ് വരമ്പ കളിക്കാൻ പോകണ്ട. ടൈം എടുക്കും മോനെ. ഇത് ലൈവ് കളിക്കുമ്പോൾ മാത്രം പ്രശ്നമുള്ളൂ കേട്ടോ ജോസഫേ. നമ്മള് ലൈവ് കയറുമ്പോൾ മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. എന്താ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം? തുടങ്ങി. ഇല്ല, വേറെ റെസ്പോൺസ് ഇല്ല. അവൻ പോയി തോന്നേ. ബ്ലൂടെക്സ് പ്രോ വെൽക്കടാ. ഹെൻറി അടാ അതങ്ങനെയാടാ CK സ്റ്റാറേ. ഈ നമ്മള് വിചാരിച്ച് അവസാനം കാത്തിരുന്ന് അവസാനം അവന്മാരൊന്നും കൊണ്ടുവരാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആക്കിയില്ലേ. മനസ്സിലായാ? എന്താ കൊണ്ടുവന്നേക്കണേ? ഊഷ്മാന്റെ അടിപൊളി പാക്ക്. അത് ആദ്യമത്തെ വെൽക്കടാ. മോണിറ്റർ ചെയ്ത ബ്രോ OLED ആണ്. അല്ലടാ നോർമൽ LED ആടാ. OLED ഒക്കെ മരണ റേറ്റ് ആടാ. OLED ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റ് ആവായിരുന്നത്.
മനസ്സിലായോ? ഹാദി എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഹാദി പ്രോ ഇസ് കമ്മിങ്. എന്തൊക്കെയുണ്ട്, സുഖാണോ? നമ്മള് വേറെ ഒരു ഗെയിം മാത്രം കളിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര ഇടക്കാറാണ് സത്യം പറഞ്ഞത്. ഇത് ഞാൻ ലൈവ് കളിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഈ പ്രശ്നമിടാ. വേൾഡ് കപ്പ് ആകുമ്പോ എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് വരുമോ? മിക്കവാറും അങ്ങനെ വരും. മിക്കവാറും അങ്ങനെ കിട്ടുക. ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കില്ല. ഈ ഫുട്ബോൾ കളിച്ച് 2 മണിക്കൂറോളം ഈ ഫുട്ബോൾ ആയിരുന്നത്. ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ കയറാങ്കി നോക്കട്ടെ. ജി ടി കളിക്കാം. ഇതിൽ കയറാങ്കി നോക്കട്ടെ. ഇതെന്താണ് ജോസഫ് ഇങ്ങനെ ആർക്ക് തിരിയാത്തേ? ഞാൻ ഇന്നലെ 4 മണി വരെ എന്താ ജി ടി ഉണ്ടായിരുന്നടാ. അതുവരെ എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലടാ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ലൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കയറുമ്പോൾ മാത്രം പ്രശ്നം വരണേ. എനിക്ക് ഒരു അഡ്മിനെ കോണ്ടാക്ട് ആക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നം. ഒനാമയായോണ്ട് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അതാ സത്യമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ക്രിസ്ത്യാനോ കാർഡ് എടാ കൊണ്ടുവരത്തില്ല, മനസ്സിലായോ? അവന്മാരങ്ങനെയാണ്. നെറ്റ് ലാഗ് എന്തെങ്കിലും ഇല്ല. നെറ്റ് ലാഗ് ഒന്നും ഇല്ല. നെറ്റ് ലാഗ് മാത്രമാകാൻ വേണ്ടിട്ട് മാത്രം ചെയ്യണില്ലല്ലോ. നോക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇത് വർക്കാക്കി നോക്കട്ടെ. മാനേജ് യൂണിറ്റ് ക്രിസ്ത്യാനോ പെസ് മുതൽ പറയുന്നതാണ് ഈ ഫുട്ബോൾ 2026 സീക്രട്ട് സ്റ്റാറുകാർ കാര്യം പറയാം. അതാണ് അവസ്ഥ, മനസ്സിലാക്ക്. 2026 ഞാൻ 2017 മുതൽ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് മുതല് ഈ 2017 അല്ല 2018 മുതല് യുണൈറ്റഡിന്റെ ക്രിസ്ത്യാനോ വന്നായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കളിക്കല്. ഇത് നോക്കുമ്പോ ഒന്നുമില്ല. ക്രിസ്ത്യാനെ പറ്റി ഒന്നുമില്ല. അലീന വെൽക്കം ബാക്ക്. അലീനയുടെ പോയേ? എന്തായി അവസ്ഥ? എന്തായി? നെറ്റ് ലാഗാണ്. ഇനി നെറ്റ് ലാഗ് ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലടാ. നെറ്റ് ലാഗ് ആകാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും. ലൈവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ലൈവ് റീ എൻ്റർ ആക്കേണ്ടി വരും. ലൈവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ലൈവ് തുടങ്ങിയാലോ ജോസഫേ? എന്നിട്ട് എന്താ പറയാ, എന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആക്കും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലൈവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്റെ എന്താ പറയാ നോക്കണം ലൈവ് റീസ്റ്റാർട്ട് ആക്കാം. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് എന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങള് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് പഴയ രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി കിട്ടാൻ നോക്കണം. 1000 വേസ്റ്റ് മെസ്സി കാർഡ് ഉണ്ട്. ഏത് അങ്ങനെ മെസ്സിന് ഇഷ്ടം പോലെ കാർഡ് ഉണ്ട്. മെസ്സിന് ഇഷ്ടം എനിക്ക് കാർഡ് വരൂല. സിക്സ് സ്റ്റാറേ ഇനി അത് വരത്തില്ല, മനസ്സിലായോ?
സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, മെസ്സിന്റെ കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടായില്ലേ, മെസ്സിന്റെ കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടായില്ലടാ സീക്രം സ്റ്റാറെ. മെസ്സിന്റെ കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇനി മെസ്സിന്റെ കടക്ക് റയറായിട്ടേ വരൂ. മെസ്സി എല്ലാ കാർഡും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്, ഇനി വേണ്ട ഞാൻ ഹാപ്പി. പക്ഷെ മെസ്സിന്റെ ഏത് കാർഡായാലും മോശമില്ലടാ സത്യം പറഞ്ഞാല്. മെസ്സിന്റെ ഏത് കാർഡായാലും മോശമില്ല സത്യം പറഞ്ഞാല്. ഡാനി ഓർമ്മ കുഴപ്പമില്ല, ഡാനി ഓർമ്മ കൊള്ളടാ, ഡാനി ഓർമ്മ കൊള്ളാം. പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിനെ കളിപ്പിച്ചില്ല കേട്ടാ. ഞാന് മാക്കളിസ്റ്ററെ കളിപ്പിച്ചില്ല, ഡാനി ഓർമ്മനെ കളിപ്പിച്ചില്ല, മനസ്സിലായോ? ഒരാളെ ഞാൻ കളിപ്പിച്ചില്ല. എനിക്ക് ഫ്രീ കിട്ടവരെ ഞാൻ കളിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ്, വളരെ കുറവാണ്. ഇഷ്ടംപോലെ ഷോർട്ട് ടൈം നമുക്ക് ഫ്രീ തരുന്നില്ല ഡിവിഷൻ 1 അതില് ഇതുവരെ ഞാൻ ഒരാളെ പോലും ഇതിനകത്ത് കളിപ്പിച്ചില്ല. ഓൺലി എന്നിലുള്ള എപ്പിക്ക്, ഞാൻ കറക്കി എടുക്കുന്ന എപ്പിക്കിനെ മാത്രമേ ഞാൻ കളിപ്പിക്കാറുള്ളൂ. എന്നിട്ട് പോലും അവര് പെർഫോമൻസ് തരണില്ലടാ. അപ്പൊ ഈ ഫ്രീ തരുന്ന കാർഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പെർഫോമൻസ് തരാ? അല്ലെങ്കിൽ സത്യം, എന്ത് സത്യം? പക്ഷെ ജോസഫിനെ കൊണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ മെസ്സി ഉണ്ട് അല്ലേ? 2 മെസ്സിയും ഇല്ലേ? ബ്ലിസ്കൾ വന്ന് 2 മെസ്സിയും മറ്റേ സിംഗിൾ മെസ്സിയും ഉണ്ടാ ജോസഫിനില്? അങ്കര, വിഡ്സ്, പോർട്ടുഗീസ് വേൾഡ് കപ്പ് അന്നതില് അങ്കര മെസ്സി ഇല്ല. ബാക്കി പോർട്ടുഗീസും ഉണ്ട്, മറ്റേ എന്താ പറയാ ഈ മറ്റേത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സിംഗിൾ പോസ്റ്റർ മറ്റേ കോഡ്, അതും ഉണ്ട്. പിന്നെ കുറെ നോർമൽ പാക്ക് ഉണ്ട്. സൺ ഓഫ് കോഡ് അല്ല മറ്റേത്, ഒരു സി എഫ് വരുന്ന ഡീപ്ലി ഫോർവേഡ് സി എഫ് വരുന്ന ഇതില്ല കാർഡ്, ആ കാർഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയാ ബ്ലിസ് കളർ ഉണ്ട്. അങ്കര മെസ്സി ഞാൻ കറക്കി എടുത്തിട്ടില്ല, ആവശ്യമില്ല സത്യം പറഞ്ഞാല്. പിന്നെ 500 എൻഎസും അങ്ങനെ ട്രിപ്പിളിങ് സീനാണ്. ട്രിപ്പിളിങ് കൊള്ളാം സെക്കൻഡ്. ഒരു മിനിറ്റ്. കേറാൻ കേറാൻ പറ്റത്താണ്. ഒരു മിനിറ്റ്.
ഒന്നുമല്ല, അവര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് FRP ഉണ്ട്, വെയിറ്റ് ലിസ്റ്റ് റിവോക്ക് ചെയ്യാന്നും പറഞ്ഞ് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ VC തരാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോ VC ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ബ്രോനോട് ആരാ പറഞ്ഞത്? മറ്റേ ഗിരി ഗിരി ഇപ്പൊ എന്നോട് എന്തായാലും പറഞ്ഞ് ഓൺലൈനിൽ 9 മണിക്ക് കാര്യം 9 മണിക്ക് വരാനാണ് ഗിരി പറഞ്ഞത്. 9 മണിക്ക് വന്നപ്പോ ഇവിടെ ഫുള്ള് ആൾക്കാരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. ഇതെന്ത് സംഭവം നോക്കട്ടെ. ശരിക്കും പെസ് മാറ്റി ഫുട്ബോൾ സത്യമാ. എന്താ പറയുക, 2017, 2016 മുതലൊക്കെ ഈ ഫുട്ബോളൊക്കെ അതായത് പെസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഗെയിം ഉണ്ടല്ലോ, വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഗെയിമാണ്. മൊബൈലിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഗെയിമാണ്. ലാഗ് ഇല്ല, സ്റ്റെക്ക് ഇല്ല, ഹാക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഓക്കെ, അതൊക്കെ സമ്മതിക്കാം. എന്നാലും ഏതെങ്കിലും ഒരിക്കൽ വന്നാലായി, ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തന്നെ എപ്പെങ്കിലും വന്നാലായി. പക്ഷേ ഇപ്പൊ നിലവിൽ എല്ലാവരും ഹാക്കേഴ്സാണ്, അധികം ഹാക്കേഴ്സാണ്. ലീഗ് കളിക്കുന്ന അധികം ആളും ഹാക്കേഴ്സാണ്. ഇവന്മാര് നെറ്റ് ലാഗാണ്, പല കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടും എന്താ പറയാ, ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. ആ പുതിയ കപ്പെല്ലാം കണ്ടെന്നതിന് ശേഷം മോനെ സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ഫുട്ബോൾ കുറേയും കൂടെ അതപ്പതിച്ചേ, അല്ലേ അല്ലേ ജോസഫേ? പുതിയ കപ്പെല്ലാരെ കൊണ്ടുവന്ന് അന്നേരം മുതലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ നമ്മളെ ഗെയിം കുറച്ചുകൂടി അതപ്പതിച്ചേ. FRP'ടേത് എന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. എന്നോട് പറഞ്ഞു സപ്പോർട്ടിൽ വരാൻ പറഞ്ഞു. ഇവന്മാരെന്താ പറഞ്ഞ സ്റ്റാഫ് ഇതൊക്കെയാ കാണിക്കുന്നത്. ഹലോ, പോയോ? ഇപ്പൊ വരും. നിന്നോട് വിട്ടിരിക്കാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ബ്രോ അയ്യോ ബ്രോ 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 എവിടെ പോന്നെ? ബ്രോ അറിയാണ്ട് പോയതാ. തിരിച്ച് അടുത്തടുത്ത് എവിടെയായിരുന്നു വീട്ടിലായിരുന്നു പിന്നെ? ഹലോ ഹലോ ബ്രോ, സെർവറിൽ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല, വേറെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അതൊരു മിനിറ്റ്. പോത്തൻ ബ്രോ, ഹലോ ഹലോ ബ്രോ, എനിക്കിപ്പോ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി. ഞാൻ അറിയാണ്ട് വേറെ വീസിനുള്ളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തത് ചെറിയ കണ്ടിരുന്നാ മതി. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ 4 പേര് 1 2 3 4 4 ഇപ്പൊ എന്താ ഇഷ്യൂ? സെർവറിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല. കണക്ഷൻ ടൈം ഔട്ട്. 62 ഇപ്പൊ എത്ര പേരുള്ള? അല്ല, ഒരു മിനിറ്റ്, കണക്ഷൻ ഫെയിൽഡ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്, ഇത് ആവുന്നില്ല. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഡിസ്കോഡ് എക്സിസ്റ്റഡ് അല്ല. ഡിസ്കോഡ് എക്സിസ്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കോഡ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം, 5 റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചോ. കോഡ് 52 സെർവർ റിട്ടേൺ നിന്റെ 52 അല്ലേ? ക്ലൗഡ് ഫ്ലെയർ വാർപ്പ് ആയിട്ട്. എന്ത് ക്ലൗഡ് ഫ്ലെയർ വാർപ്പ്? അതെന്താ ചെയ്യണ്ടേ? കേട്ടോ, അതേറ്റ് കീലറി ലുക്കാച്ചനും അലിഫുക്രി, ഈ 2 പേർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രശ്നം? എനിക്ക് കണക്ഷൻ ഫെയിൽഡ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്.
കണക്ഷൻ ഫെയിൽഡ് ആണെങ്കിൽ നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ക്ലൗഡ് അല്ലല്ല, ഇത് വാർപ്പ് പറയുമ്പോ ഏതാ? കൊറേ നേരമായിട്ട് അത് തന്നെ കാണിക്കുന്നത്. നെറ്റിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ട്രൈ അഗൈൻ 111 ആണോ? ഒരു മിനിറ്റ്. ഇതാണ് എന്താണ്? ക്ലൗഡ് ഫ്ലെയർ 111 ആണോ? അല്ലല്ല, ക്ലൗഡ് ഫ്ലെയർ 111 അല്ല. ക്ലൗഡ് ഫ്ലെയർ ഡോക്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഏതാ? ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ സ്ക്രീൻ നോക്കുക, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എന്നാടാ ക്ലൗഡ് ഫ്ലെയർ ഡോക്സ് വൺ ക്ലൈന്റ് അത് കയറ്റിയാൽ മതി. അതല്ലേ? അതന്നെ അത് കയറ്റിയാൽ മതി. ഡോക്സ് നിങ്ങളുടെ ഒരാളുടെ കണക്ഷൻ ഫെയിൽഡ് എന്ന് പറയണത് ഞാൻ കാര്യം വെച്ചിട്ട്, ഈ കണക്ഷൻ ഫെയിൽഡ് ഏരിയന്റെ അടിയില് ഒരു എറർ ഡീറ്റെയിൽ കണ്ട, ആ എറർ ഡീറ്റെയിലിൽ നീ ഒന്ന് എന്ത് എററാന്ന് പറഞ്ഞത്? ഒബ്റ്റൈനിങ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഫ്രം സെർവർ ഫെയിൽഡ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതില് എറർ സ്റ്റേറ്റ് ബാക്കി വായിക്കാം. കേൾ എറർ കോഡ് 52 എന്നല്ല കാണിക്കും. സ്റ്റേറ്റ് empty reply from server CURL error code 52. ഓക്കെ, അതാണ് കേൾ എറർ കോഡ് 52 കോഡാണ് ചോദിച്ചത്. അലിഫുക്രി ബ്രോനെന്താ സെയിം അല്ല? നിങ്ങൾ 3 പേര് ക്ലൗഡ് ഫ്ലെയർ വാർപ്പത്തിന് കാണിച്ച സാധനം കേട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത്. ഉണ്ടാവില്ല. ഡൗൺലോഡ് ഏതാ ബ്രോ? ഏതാ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണ്ടേ? ക്ലൗഡ് ഫ്ലെയർ വാർപ്പ്. അത് എങ്ങനെ എന്താ ഓണാക്കി? അത് ഓണാക്കിയിട്ട് IP അയച്ചു തരാം. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ്. ഇത് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഉറപ്പ് നോക്കാം. ഇനി കേറി നോക്കട്ടെ. വാർപ്പ് എന്നിട്ട് ഈ വൺ ക്ലൈന്റ് എന്നുള്ള ഇത് എടുക്കാം. എന്താ ബ്രോ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ആയി? ക്ലൗഡ് ഫ്ലെയറിന്റെ ആവശ്യം എന്തിനാണ്? ക്ലൗഡ് ഫ്ലെയറിന്റെ ആവശ്യം ചില സമയത്ത് വരാറുണ്ട്. കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കയറാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ സെർവറിന്റെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് പറഞ്ഞുതരാൻ പണി. അത് ചില സമയത്ത് വർക്കാവും, ചില സമയത്ത് വർക്കാവും. ഇങ്ങനെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടിരിക്കണമെന്ന് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാ ഈ മറ്റേ 5M അല്ലാതെ വേറൊരു സാധനല്ലേ മറ്റേ റേജൻപി ഉണ്ട്. റേജൻപി അതിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ പോകുമോ? അങ്ങനൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. എടാ നമുക്ക് 5M സെർവർ ചിലപ്പോ പോയിരിക്കാം, പക്ഷെ അതിപ്പോ മെയിൻലി ഇപ്പൊ 5M സെർവറിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഇതിപ്പോ 5M സെർവർ അല്ല. 5M സെർവർ റേജൻപി വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എക്സ്ലാൻഡേഴ്സ് ഒരു 5M സെർവറാ. ബാക്കി നിങ്ങളിത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താ ക്ലൗഡ് ഫ്ലെയർ? അതും ചെയ്യും. അത് ചെയ്തിട്ട് വാട്ട് ഈസ് മൈ IPയിൽ പോവാ. എന്നിട്ട് എനിക്ക് IP4 ഇങ്ങനെ 3 പേരുടെ അയച്ചായോ? അത് വേറെ ആദ്യം അയച്ചെന്ന് വേണ്ട, അഞ്ഞു പുതിയ അയച്ചോ? പുതിയത് അയച്ചോ? ഈ ക്ലൗഡ് ഫ്ലെയർ ഈ ക്ലൗഡ് ഫ്ലെയർ വാർപ്പ് ഓണാക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള IP എനിക്ക് അയച്ചത്. ഇനി തൊട്ട് ഇത് ഓണാക്കി വേണോ കളിക്കാൻ? ചിലപ്പോ ഇനി തൊട്ട് കേറുമ്പോ ഇത് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് വേണോ കളിക്കാൻ? ഓൾറെഡി ചെക്ക്ഡ് ആണ്. എന്നാ എനിക്ക് IP4 അയച്ചോ. അവിടെ നമ്പർ കാണിച്ചില്ല. ഇപ്പൊ ആ നമ്പർ എനിക്ക് അയച്ചാ ഓൾറെഡി ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തതാണ്. എന്നാലും ഏതായാലും അയച്ചു തരാം. ക്ലൗഡ് ഫ്ലെയർ വാർപ്പ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടല്ലേ അയച്ചിരുന്നു. IP വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ബ്രോ. അത് ഞാൻ ഫിനിഷ് അടിച്ചായിരുന്നു. ഇനി എങ്ങനാ? എന്താണ് അത് ഫിനിഷ് അടിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. ടാസ്ക് ബാറിൽ പോയിട്ട് ക്ലൗഡ് ഫ്ലെയർ വാർപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അയച്ചെന്നേ ഞാൻ അയച്ചെന്നോ. പേരെന്താന്ന് പറഞ്ഞ? കടുവ. ബ്രോന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? കടുവ. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ്. കടുവ കിട്ടി. ഒരു മിനിറ്റ്, ബ്രോന്റെ പെട്ടര. ബ്രോ എനിക്കത് ലോഡ് ആവുന്നില്ല. എന്താ ലോഡ് ആവത്തെ? ക്ലൗഡ് ഫ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ക്ലൗഡ് ഫ്ലെയറിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ആണോ ലോഡ് ആവത്തെ? അല്ല, ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ഓൺ ആവുന്നില്ല. അത് നീ റണ്ണാസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ചെയ്ത്. എടാ അങ്ങനെയല്ല ഓൺ ആവുക. അത് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞ് അവിടെ അല്ല കാണിക്കുക. ഒരു മിനിറ്റ്, നീ ആ ടാസ്ക് ബാർ എടുത്ത് ടാസ്ക് ബാറിൽ ഒരു ആരോ ഉണ്ട്.
ആരോ അതല്ലടാ, റൈറ്റിക്ക് പോ. ആ ഇംഗ്ലീഷ് ഐ എന്നൊക്കെ ഇതിന്റെ മൈക്കിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്താണ്. അതിന്റെ അകത്ത് ആ ക്ലൗഡ് ഫെയറിന്റെ ലോഗോ ഉണ്ടോ ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത്? എഴുതോ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എടാ, ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ മുകളിൽ നടിക്കും. ഇത് അതിനെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ആ അവിടെ നെക്സ്റ്റ് പിടിച്ചാൽ നിർത്ത്. അക്സെപ്റ്റ്. നീ വെയിറ്റ് ഓണാവുണ്ട്. ഓണാക്കും. ഞെക്കട്ടെ. എന്റെ എന്തായി റെഡി ആയോ? എടാ ഞെക്ക്. ഓക്കെ, ഇതെന്താ ശരിയാ നോക്കട്ടെ. അലി ഫുക്കറിയും കടുവ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് നിന്റെ കടുവയുടെ ഒപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കാൻ. ഇനി IP അഡ്രസ് അടിക്കണോ? കടുവയുടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാം. എടാ നിക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ഓഫ് ചെയ്യടാ. എന്നിട്ട് എനിക്ക് IPv4 അയച്ച അലി ഫുക്കർ അതേപോലെ അയച്ച. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അത് ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. നീ ചെയ്യാനല്ലേ ക്ലോസ് വാർപ്പ് ഓഫ് ആക്കരുത്. ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. കേറ് 19 വട്ടം ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി. 19 അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ 10-50 എന്ന് പറഞ്ഞു. 50 ഞാനിപ്പോ കാര്യം ഇപ്പൊ നിനക്ക് കുറച്ചിപ്പോ 2-3 പേര് ഇപ്പൊ ശരിയാക്കിട്ട് പോയി. ഇതേപോലെ തന്നെ ഇരുന്ന് ഞാൻ മറ്റേ ഇത് അയച്ചിട്ടുണ്ട് IP അഡ്രസ്. എടാ കടുവ ഇറങ്ങിപ്പോയ ശരിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്നെ ഹെൽപ്പ് അങ്ങനെ മിങ്ങിട്ട് ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് ഇട്ടോ അറിയാൻ വേണ്ടി. കുറച്ചധികം നല്ല തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിക്കോ. ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഹെൽപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടേക്ക്. മെസ്സേജ് ഇടണ്ടല്ലോ, തെളിവ് ഇതായി. ആയാ കണ്ട ആയതാണ്ട ഗൈസ്. അപ്പൊ ലക്ഷത്തിന് ഒരാൾക്ക് ഇത് കിട്ടി. ലക്ഷത്തിന് ഒരാൾക്കല്ല അങ്ങനെ പറയല്ലേ. ആൾക്കാരുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ എത്ര ആളെ പറയാ 10-20. ഞാൻ ഇന്ന് എത്ര പേരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ DMs കണ്ട നിങ്ങളെ കിളി പോവും. അത്രയ്ക്ക് ആൾക്കാരുണ്ട്. കൊറേ നോക്കാറില്ല ഞാനിപ്പോ. ഫുക്രി ക്ലൗഡ് ഫെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ഫുക്രിയുടെ വരാം. സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ ബ്രോ എന്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അലി ഫുക്രി. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ട്രൈ ചെയ്ത്. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും 3 അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ചെയ്താ പോയിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മതി, നടക്കും. വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇടും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തിരിച്ചോ. ശരി കേട്ടോ. ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തോ. ഹലോ ബ്രോ. ഹലോ, ഒരു മിനിറ്റ് ആൾക്കാരടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. വെയിറ്റ് ബ്രോ. ഹലോ. കേൾ 62 എറർ കാണിക്കുന്നു. 62 52 അല്ലടാ. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇരിക്കണ എല്ലാവർക്കും 52 എറർ തന്നെയല്ലേ? ബാക്കിയുള്ളവരൊന്ന് പറയൂ. മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കണ തുറപ്പനും MHD. ഹലോ, അതെ ഹേമിഷാണ്. ഞാൻ എന്റെ IP ഡാറ്റ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എമ്മറ്റും കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബ്രോ എന്നെ വലിച്ചോടോ ബ്രോ. അവിടെ K50 ഉണ്ട് ഇതിലോട്ട്. FRP കാര്യം എനിക്ക് അറിഞ്ഞടാ. നീ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയിരുന്നു. ശരി ഓക്കെ. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ശരിയാക്കി തരാം. അയ്യോ ഞാനിപ്പോ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടത് FRPയുടെ പ്രശ്നം തന്നെ ആയിരുന്നില്ലേ? അത് ആയിരിക്കും. ക്ലൗഡ് ഫ്ലോ വാർപ്പ് ഉണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും? വാർപ്പ് ഇല്ലാത്തവരാർക്കുള്ള? ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ? ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന അറിയൊക്കെ ചെയ്യും, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇവിടെ വർക്ക് ആകത്തില്ല. എന്താ വർക്ക് ആവാത്ത? ദുബായ് ബ്രോ. എവിടെയാ? ദുബായിലാടാ, വർക്ക് ആകത്തില്ല. ദുബായില് വർക്കൊക്കെ ആവും. കേറ്റ് എന്റെ കിടപ്പുണ്ട്, എനിക്കിത് വർക്ക് ആകത്തില്ല. ഞാൻ ഓണാക്കും.
ഇതിപ്പോ വേറെ ആർക്കാ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത വല്ലവരുണ്ടോ ഇവിടെ? ഡൗൺലോഡ് ക്രോമിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ? ആ ഉണ്ടാവും. ക്രോഫെ വാർപ്പ് അടിച്ചെടുക്കുമ്പോ ഒരു വൺ ക്ലൈന്റ് അല്ല വൺ ക്ലൈന്റ് ഏതായാലും കണക്കാണ്. പക്ഷെ വാർപ്പ് വെച്ചാൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യ തന്നെ ചെയ്യണോ? അല്ല എവിടെയാണെങ്കിലും അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വാർപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ കയറില്ല. വാർപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഐ പി അയച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വാട്ടിസ് ഐ പിയിൽ പോവാ. വാർപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഐ പി ചേഞ്ച് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എനിക്ക് ആ പുതിയ ഐ പി അയച്ചാൽ എന്നിട്ട് ഐ പി വൈറ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യും. വാർപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണോ ഐ പി അയക്കണ്ടേ? വാർപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഐ പി അയക്കുക. വാർപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യരുത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഐ പി വൈറ്റ് ലിസ്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും കയറി വെക്കാം. അയക്കുമ്പോ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. എടാ എന്താടാ എടാ കേക്കാനില്ല നീ പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. വാർപ്പ് ഓണാക്കിട്ട് നീ അപ്പൊ സിറ്റി കയറുമ്പോ നമ്മൾ ഇനി വാർപ്പ് ഉപയോഗിക്കണം വേണ്ടല്ലോ? വേണം. ഇനി തൊട്ടൊന്നല്ല, ഇപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വാർപ്പ് വെച്ച് കയറി അയച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. സിറ്റിയുടെ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. സിറ്റിയുടെ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റൂല്ലോ. വാർപ്പ് പിന്നെ ഓഫ് ആക്കണ്ടേ? സിറ്റിയുടെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് വാർപ്പ് ഓഫ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഡിസ്കണക്ട് ആയി പിന്നെ തന്നെ പറയണ്ട. അത്രയും പറയാനുള്ളൂ. വാർപ്പ് നീ ഓണാക്കേ. എന്റെ വാർപ്പ് ഓണാവത്തെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓണാവത്തില്ല. എനിക്കിത് അണേബിൾ ടു കണക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞു. എടാ നിന്റെ വൈപ്പ് എന്തായാലും അയച്ചാ. നീ സാധാരണ വൈപ്പ് അയച്ചെന്ന് അതൊന്നും വൈറ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. തുറപ്പനെ ബ്രോന്റെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ് അല്ല V4 തുറപ്പൻ ബ്രോ ഒരു മിനിറ്റ് ബ്രോവിന്റെ തുറപ്പൻ ബ്രോനെ ഞാൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രോ VC പറഞ്ഞോ. എന്നിട്ട് പിന്നെ കണക്ട് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നാൽ മതി. കണക്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആയിക്കോളൂ. ഒരു 19 തൊട്ടൊക്കെ പിടിക്കും ചിലപ്പോ. പക്ഷെ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് എത്തുമ്പോഴും ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലോക്ക് ആയി പോവാ. നീ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും. ആവൂടാ ചീ അടുത്ത ആള് ഐ പി അയച്ചിട്ട്. ഓക്കെ നോക്കാം. കണ്ണൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. മാർക്കോ ബ്രോ എന്താ? ഓക്കെ ഗബ്രിയേൽ നോക്കാം. ഗബ്രിയേൽ എന്താ പറയണ്ടേ? എടാ നിൽക്കുന്ന ഒരു മിനിറ്റ്. എൻ്റെ ഐ പി ഒന്ന് കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് വേറൊന്നും വർക്ക് ആവുന്നില്ല. സെർവറും ഡിസ്കോഡ് മാത്രമേ വർക്ക് ആവുന്നുള്ളൂ. നീ 5 ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഇല്ലടാ. അതല്ല അത് ഓക്കെ. ഞാൻ വൈറ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. വൈറ്റ് ലിസ്റ്റ്. നീ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആവണ്ടേ? വെബ്സൈറ്റ് ഒന്നും ഓപ്പൺ ആവുന്നില്ല. ഗൂഗിളെ ഓപ്പൺ ആവുന്നില്ല. അതിന് എത്ര സ്ലോ ആയതാണ്. എവിടെയാ കൺട്രി ഏതാ? ദുബായ്. ഓ നാട്ടിലിരിക്കാൻ ഞാനും കടുവയുടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കടുവ VC ഇറങ്ങിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നോ വല്ല കഴിഞ്ഞാ പോയത്. കണ്ണന്റെ ഇപ്പൊ ചെയ്തേരാ. ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഹലോ കണ്ണൻ അജിന്റെ കണ്ണൻ VC ഇറങ്ങിക്കോ. അത് കണക്ട് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്. വാർപ്പ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ IP അയച്ചാൽ IV4 സിംബു. ശരിയാണല്ലേ?